మనకి డిడిజి అనే ఫిల్టర్ జరిగి ఆ ఫిల్టర్ లో నుంచి ప్రాసెస్ అయ్యి ఒక మ్యాప్ క్రియేట్ అవుతుంది మనకి. ఆ మ్యాప్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఇంటర్నల్ రిప్రజెంటేషన్ జరుగుతుంది. అప్పుడు దాని అవుట్కమ్ మనకి ఒక స్టేట్ ను ఫిజియాలజీ ఉంటుంది. ఆ స్టేట్ ఎయిదర్ రిసోర్స్ఫుల్ గా ఉంటది, లేకపోతే అన్రిసోర్స్ఫుల్ గా ఉంటుంది. పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ అవుట్కమ్. ఇప్పుడు ఈ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ అవుట్కమ్ మనము మార్చుకోవచ్చు అనే బలం ఇచ్చిందే ఎన్ఎల్పి. సో అది ఎలా మార్చుకుంటున్నామంటే సబ్ మోడాలిటీస్ నుంచి మనము వాటిని చేంజ్ చేసుకుంటాం, అన్రిసోర్స్ఫుల్ నుంచి రిసోర్స్ఫుల్. ఇవన్నీ చేసేది ఎందుకనంటే మన మంచిదికే. ఎలా అంటే మనము ఇంకొకరిని మంచి విధానంగా అర్థం చేసుకుని వాళ్ళతో మనము బాగా ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం లేకుండా మంచిగా ఉండి we can create a bond and rapport and have a very peaceful life wherever we are. And the important key is all the power is in our hand or our mind అనేది ఎలా తెలిసిందంటే ఫస్ట్ మనము ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ మనం గనక ట్రిగర్ చేసుకుని నేను దీంట్లోనే ఉంటాను అని మనం డిసైడ్ అవుతే ఆ రోజు మొత్తం రిసోర్స్ఫుల్ గానే ఉంటుందండి. థ్యాంక్ యూ. That's amazing. That's amazing, Deepa garu. Wonderful. So NLP core skills tarvata you got a lot of insights about how actually NLP is working, and NLP use cheyadam dwara how we can change our state, and that's how we can change our maps. That's great. Wonderful. All of you give a big round of applause for Deepa garu. Let's say her more power to you. That's great. That's great. Yes, Dr. Adigar, you can, I think, unmute. Yes. Yes, sir. After these questions, we'll introduce you, sir. Yeah. Okay, fine. No problem. So Shiva garu, can you please tell me what did you learn in the last 8 days? Yeah. Happy evening, sir. Happy evening, Andy. So NLP అంటే మనం ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ని యాక్టివిటీస్ అంటే తను చేసిందని మోడలింగ్ చేసి మనం కూడా అలాగే అవ్వచ్చు అనేది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది. Great. యా మనకి అంటే ఇప్పుడు లేకున్నా కానీ ఎస్ వీ కెన్ గెట్ బై మోడలింగ్ దేర్ యాక్టివిటీస్. అలాగే ప్రిపోజిషన్స్ అంటే మ్యాప్ ఈజ్ నాట్ టెరిటరీ. ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో అది చూసి రిప్రజెంట్ చేసేది పూర్తిగా చూడట్లేదు, డిస్టార్షన్ డిలీషన్ చేసుకొని జనరలైజ్ చేసుకొని దెన్ అగైన్ సమ్ ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం, దాన్నే నిజం అనుకుంటున్నాము. సో అదే మనం ఉంది, కానీ అది కాదు, సంథింగ్ వి మిస్డ్ ఇట్, సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అది మనం చూడాలి అనేది తెలిసింది. అలాగే మన సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా వాడుకోవాలి, అలాగే మన మొడాలిటీస్ ఏంటి, సో దాన్ని తెలుసుకొని మన ఎదుటి పర్సన్ తో తన మ్యాప్ తో మ్యాచ్ చేసుకొని ఎట్లా ఎఫెక్టివ్ గా టుగెదర్ గా ఉండి లీడ్ చేయొచ్చు అనేది చెప్తూ ఉంది సార్. That's what I can summarize. That's amazing insight. Wonderful. So everything is happening in our mind. So deletion, distortion, generalization, and creating some map. Wonderful. That's amazing insight. Great. Okay. So Shobharani garu, can you unmute Andy? What did you learn in the last 8 days of NLP core skills? Yeah, please. Happy evening, sir. Happy evening, Andy. ఈ ఎన్ఎల్పి ద్వారా ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది సార్ డైలీ కూడా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ సమాజంతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ముందు మనతో మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనేది నేను తెలుసుకున్నాను. మన ఇంటర్నల్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉందో తెలుసుకోగలిగితే ఇతరులని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎలా డీప్ గా థింక్ చేయాలి, వాళ్ళ ప్రాబ్లం లోకి వెళ్ళి మనమే అనుభవిస్తున్నట్టుగా తెలుసుకోవాలంటే ఇదంతా చాలా అవసరం అనేది నాకు బాగా అర్థమైంది. విజువల్లీ, ఆడిటరీ, కైనెస్థెటిక్ అని పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా మనం ఉండగలిగితే ఫ్యామిలీలో గాని, ఆఫీస్ లో గాని, సమాజంలో గాని మనం రాణించగలము అనేది నేను తెలుసుకున్నాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ని వదిలేస్తున్నామో జరిగినట్టుగా తీసుకోకుండా అది కరెక్ట్ గా మనం తీసుకోగలిగితే ఇది నిజం, ఇది రూమర్, లేకపోతే ఇది జస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్, ఫెయిల్యూర్ కాదు అనే పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకోగలిగితే మనం సక్సెస్ అవుతామని ఈ ఎన్ఎల్పి ద్వారా తెలుసుకున్నాము. ఈ 80 ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఒకే రోజు చెప్పలేము కాబట్టి నాకు నచ్చిన పాయింట్ అయితే చెప్పాను సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. That's amazing. That's wonderful.
Awesome అండి. సో జస్ట్ 8 days లోనే ఇంత ఇన్సైట్స్ వచ్చాయంటే దట్స్ అమేజింగ్. సో ఎన్ఎల్పిని జస్ట్ యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే, నేర్చుకుంటూ వెళ్తే యూ కెన్ క్రియేట్ మిరాకిల్స్. ఎస్ ఆర్ ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. You can easily create miracles, and at least you can stay in peace of mind, right? And that is the first step of success, right? We need peace of mind. We don't want mind into pieces and pieces, right? We want just peace of mind. That's great. So let's listen from 2 more people. Chaitanya Krishna garu, yes sir, please unmute yourself. Happy evening, sir. Happy evening Andy. Really such a wonderful session, sir. 8 different sessions నేను వినగలిగాను సార్. వెరీ థ్యాంక్ యూ సార్. అయితే బేసిక్ గా కంప్లీట్ గా నేను నేర్చుకున్న ఎన్ఎల్పి ఏంటంటే నిన్న బాగా నాకైతే బాగా అర్థమైంది సార్. కంప్లీట్ ఒకరి యొక్క మోడలింగ్ ని మన దాంట్లో మనం అన్వయించుకోగలిగితే వాళ్ళ తయారవగలం అనేది నేను ఫేస్ చేశాను సార్. రియల్లీ నిన్న 15 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన దాని దగ్గర నుంచి నేను మొదలెడుతున్నాను సార్. నేను 15 క్వశ్చన్స్ కూడా నేను రీడ్ చేశాను, నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా పంపించాను సార్. సో ఈ 15 క్వశ్చన్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి పంపించడం వల్ల రియల్లీ నేను ఒక 55 to 60% వాళ్ళ మైండ్ సెట్ నేను క్యాచ్ చేయగలిగాను సార్. సో ఇందులో కంప్లీట్ గా ఎక్కువ సార్ చెప్పినట్టు 55% ఆఫ్ పీపుల్స్ విజువలైజేషన్ పీపుల్స్ ఉన్నారు సార్. విజువల్ ఉన్నారు సార్. 20% ఆఫ్ పీపుల్స్ ఆడియో ఉన్నారు సార్, కెనెస్టిక్ కూడా ఉన్నారు. సో 2 మిక్సప్ కూడా ఉన్నారు. అంటే నాకు ఇంకా కంప్లీట్ ఇంకా నాలెడ్జ్ తెలియలేదు కనుక సో ఈ 2 కలిపి ఉన్నారు. ఇంకా డీప్ గా వెళ్తే కనుక ఇండివిజువల్ ఒకటే కనుక నేను గమనించగలుగుతాను. సో నా గురించి కూడా నేను గమనిస్తే కూడా నా గురించి నాకు బాగా కూడా అర్థమైంది సార్. నెక్స్ట్ సో నిన్న క్లాస్ ఇంకా బాగా ముందుకు వెళ్తే అసలు ఎన్ఎల్పి అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకో. నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకుంటే పక్కవాడిని ఈజీగా అనుభవించుకోగలవు అనేది బాగా తెలిసింది సార్ నాకైతే. సో నేను ఎవరిలోకైనా వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ నా గురించి నేను తెలుసుకుని వాళ్ళ గురించి 1 by 1 అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వస్తే వాళ్ళని ఈజీగా క్యాచ్అప్ చేయొచ్చు సార్. అది నేనైతే ఫీల్ అయ్యాను, అది నేను నేర్చుకున్నాను సార్. అంటే మన యొక్క పంచేంద్రియాలు, మన జ్ఞానేంద్రియాలు ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకుని ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గా తీసుకుని వదిలేస్తే కోపం, ద్వేషం, చిరాకు ఇవన్నీ కూడా పోతాయి. కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ కాన్షియస్ మైండ్ వల్ల. సో మన ఈ కోపాన్ని, ద్వేషాన్ని, చిరాకుని బాగా గట్టిగా ఆలోచించేసి స్టేట్ కింద, మూడ్ కింద, ఫిజియాలజీ కింద మార్చేసుకుని సబ్ కాన్షియస్ లో పెట్టేసుకుంటాం కనుక గట్టిగా ఉండిపోయా అన్నది కూడా ఫీల్ అయ్యాను సార్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. That's great insight. So let's listen from one more person. Muttaya garu, welcome Andy. Namaste Andy. Yes. Sir, happy evening sir. Happy evening Andy. Please. ఈ ఎన్ఎల్పి ద్వారా చాలా నేర్చుకున్నాం సార్. యాక్చువల్ గా ఎన్ఎల్పి అంటే ఏందన్నది ఒక క్వశ్చన్ వేసుకున్నప్పుడు మనం మోడలింగ్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సీ అని చెప్పారు సార్. మోడలింగ్ అనేది మనము ఒక లెర్నింగ్ బై అబ్జర్వింగ్, అంటే మనము ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ చేసే ఆ పనిని మనం లర్న్ చేస్తూ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనము ఉన్నత లక్ష్యాల వైపు ముందుకెళ్తామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సార్. మెయిన్ గా ఈ 8 days టాపిక్ లో ప్రీ సపోజిషన్ లో చాలా వరకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యాయి సార్. డే టు డే లైఫ్ లో మనము అంటే ఫెయిల్యూర్ అనేది ఫీడ్బ్యాక్ మాత్రమే, కానీ అది అక్కడికే ఆగిపోకూడదు. మనము ఫెయిల్ అయిన ప్రతిదాన్ని ఒక మెట్టుగా ఎంచుకొని మనం సక్సెస్ వైపు ముందుకెళ్ళాలని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉన్నాయి సార్. నేను ఎన్ఎల్పిలో రాకముందుకు ప్రతిసారి ఎదుటి వాళ్ళదే తప్పని చెప్పేసి ఒక భావనలో ఉండేవాడిని సార్. ప్రీ సపోజిషన్ లో ఎదుటి వాళ్ళు కూడా మాట్లాడే దానిలో కూడా ఏదో ఒక పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ ఉంటది అని చెప్పేసి ప్రీ సపోజిషన్ లో తెలుసుకున్నప్పటి నుంచి ఎదుటి వాళ్ళ యాంగిల్లో కూడా ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను సార్. ఇది ఒక వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్. ఎన్ఎల్పి Awesome. Great. Friends, NLP is not something that is there in the books. NLP is something that you are actually using, applying, implementing in your daily life. Something is going wrong and immediately you are shifting your state, immediately thinking about your focus, thinking about your internal communication. That's what is NLP is all about. That's really powerful. So let's start session without delay. So Adi garu, if you can introduce, then we will start. Yeah, so how many of you wanted
amazing session today. Yeah, please Adi garu, go for it. Thank you, sir. Thank you. Thank you for the time, first of all. So friends, మీకు సో మనందరం ఇక్కడ ఈరోజు ఇలా ఉన్నాం, ఇంత మంచిగా ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం అంటే గంప సార్ ఉన్నారు, ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చారు. సో గంప సార్ మోటివేషనల్ అండ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అయితే గంప సార్ ఎప్పుడు చెప్తుంటారు దట్ అలోన్ కెనాట్ మేక్ యూ ఫుల్. సో మనకు మోటివేషన్ కావాలి, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కావాలి, స్పీచ్లు ఇవ్వాలి. దట్ కెనాట్ బి కంప్లీట్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ ఇంజనీర్ యువర్ సెల్ఫ్. మనల్ని మనం ఆవిష్కరించుకోకపోతే బాహ్యంగా మనం ఎంత గొప్పలం అయినప్పటికీ, ఎంత స్పీకర్ అయినప్పటికీ, ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా నువ్వు వెళ్ళే క్రమంలో ఒడిదుడుకుల్ని తట్టుకోలేము. కాబట్టి సార్ ఎప్పుడు ఒక యాంగిల్ని ఫోకస్ చేస్తుంటారు, హౌ కెన్ యూ నో బెటర్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేది ఒకటి. అండ్ లింకింగ్ టు స్పిరిచువల్, సార్ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ మనం జగన్ గురించి పెట్టినా, రామకృష్ణ మఠ్ పెట్టినా, అమ్మ భారతీ అమ్మది పెట్టినా కూడా ఇదంతా మేక్ యూ మోర్ స్ట్రాంగ్. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ వర్టికల్స్ లో మనం వెళ్తున్నాము. అందులో మనకు ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్న గొప్ప వరం ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేనున్నా, అంజయ్ సార్ ఉన్నా, లేకపోతే లక్ష్మి మేడం ఉన్న, శాంతి మేడం ఉన్న, వీళ్ళందరూ కూడా దిస్ ఆర్ ద బై ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ నరేంద్ర సార్. సో ఒకటి 2 years బ్యాక్ ఒకటి ఎన్ఎల్పి అనే సైన్స్ ఉంది అన్న విషయం నాకు తెలియదండి. ప్రాక్టికల్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ఎన్ఎల్పి కూడా నాకు తెలియదు. సో అక్కడి నుంచి నా దాన్ని టేస్ట్ చూసిన తర్వాత, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత, ఈరోజు నాకు ఒక పర్సన్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేశారు మీ బ్యాచ్ నుంచే, నో నీడ్ టు నేమ్ సమ్వన్. సో ఐ గెట్ టియర్స్, ఇలా రోజు వస్తుంటాయండి. అవంటే ఏడుపు కాదు అది. సో దిస్ వీ ఏంటంటే ఐ విల్ షేర్ ఇట్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. దేవర్ సమ్ క్లాష్ ఇన్ బిట్వీన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. వాళ్ళకి 6 months పాప ఉంది. దెన్ ఏదో నడుస్తుంది, కొంచెం ఇబ్బందిగా, అనీజీగా నడుస్తుంది. షీ సడన్లీ టుక్ సమ్ కాల్ 4 months బ్యాక్. అప్పటికి ఆ పాప వయసు 6 months, వీళ్ళకున్న పాప వయసు. సో సడన్లీ one fine day she said, I don't stay with you, so I'm going to my parents' house అని చెప్పేసి ఆమె వెళ్ళిపోయింది పాపను తీసుకొని. వెళ్ళిపోతే ఇతనికి అర్థం కాలంటే నోబడీ విల్ ఇమాజిన్, అంత ఓకే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలో కామన్గా ఏదో ఉంటే నడుస్తుంటది, అంత కామనే. దెన్ వీళ్ళ ఫాదర్, అంటే అబ్బాయి వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ వచ్చారు. కానీ అంత డిసెసివ్ గా ఉండి మనం ఎంత ఆపినా ఆపలేనప్పుడు ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఆమెను అక్కడ ఉండ, నీవు ఉంది, సేఫ్ గా ఉంది, వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ దగ్గర ఉంది, డోంట్ వరీ ఆన్ దట్. సో అలా నా ఇంకా కొంచెం పెయిన్ ఉంటుందో తెలిసిందే. ఆయన నా ఒక 8-9 days నుంచి ఈ కోర్స్ వింటున్నారు, అర్థమవుతుంది. దెన్ హీ రికలెక్టెడ్ హిస్ మిస్టేక్స్, అంటే వాళ్ళ ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉండేది, వై షీ ఈస్ అండర్వెంటింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ పెయిన్. ఈయనకి ఇతను ఎప్పుడు మనకు మంచిగా అనిపిస్తుంది అండి. మొత్తం మ్యాజిక్ ఏంటంటే మనం చేస్తున్నప్పుడు స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్. ఇప్పుడు ఆదినారాయణ మంచి అంటే ఐ బిలీవ్ దట్ మచ్ స్ట్రాంగ్, నేను అంత మంచి చేస్తున్నా, నేను యాక్టివ్గా ఉన్నాను, నా పని నేను చేస్తున్నాను, పొద్దున ఆఫీస్ పోతున్నా, ఇదంతా మంచిగా ఉంటుంది. కానీ అదర్ పర్సన్ యాంగిల్ ఎలా ఉంది, మేబీ షీ నీడ్ సమ్ టైమ్ టు టాక్ టు యూ, మేబీ షీ నీడ్ సమ్ టైమ్ టు బి అలోన్ విత్ యూ, మేబీ షీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఫీల్ విత్ యూ. మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్న తర్వాత కైనెస్థెటిక్, మీరు మాట్లాడితే కొంతవరకు ఇష్టం ఉండదు. దే నీడ్ ఎ ఫీల్. దే వాంట్ భుజం మీద చేసుకొని, చేతిలో చేపెట్టుకొని సరదాగా నడుచుకుంటే ఇట్ కుడ్ బి సంథింగ్. మేబీ షీ కేమ్ ఫ్రమ్ మై ఫ్యామిలీ, తెలియదు ఎట్లుందో. సో ఇతనేమో బాగానే ఉన్నాడు, అంత అంటే రఫ్ పర్సన్ కూడా కాదు, ఏదో టార్చర్ చేసే ఆ కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ కాదు. ఇద్దరికి ఇక్కడ చిన్న క్లాష్. సో అంత ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే 8 days తర్వాత అగైన్ స్టార్టెడ్ కమ్యూనికేటింగ్. అంతా తెలిసిన తర్వాత ఈ స్టార్టెడ్ కమ్యూనికేటింగ్. ఫస్ట్ 3 days లోనే ఆయనకి ఒకటి వచ్చింది. దెన్ ఈ స్టార్టెడ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ హర్ అండ్ షీ అమేజ్డ్. లాస్ట్ 4 days నుంచి ఆయన షీ చేంజ్ దిస్ కమ్యూనికేషన్. నా ఈరోజు ఏం చెప్పారంటే, మై మిసెస్ అగ్రీడ్ టు బీ విత్ మీ. సో లాస్ట్ 4 months నుంచి ట్రై చేస్తున్నాడు. హిస్ వాయిస్ అంటే కమ్యూనికేషన్ రీచ్ అవ్వట్లేదు. స్టిల్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్, అంటే ఇతను నాతో ఉంటాడు, సో చూసుకుంటాడు అంటే సమ్ ఫైనాన్షియల్ సంథింగ్. మేబీ ఆమెకు ఆ చిన్న పెయిన్ ఉంది, అది రైట్ పర్సన్ కాదు, రాంగ్ చాయిస్ ఏమో, చిన్న డైలమ్ ఎక్కడ ఉంది. బట్ ఈయన మొత్తం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న తర్వాత, సిరీస్ అంతా ఈవెంట్స్ అన్ని లాస్ట్ 1 year నడిచినట్టు చూసుకున్న తర్వాత ఈ చేంజ్ కమ్యూనికేట్ డిఫరెంట్లీ. ఈయన మనసులో, ఎందుకంటే ఈయన మనసులో రాంగ్ లేదు, ఆమెనేదో ఇబ్బంది పెట్టాలి, ఆమెనేదో చేయాలి, ఇతను న్యాచురల్ బిహేవియర్ ఆమెకి ఇబ్బందిగా ఉంది.
ఈయన పొద్దున్న లేసి ఎట్లా ఉంటాడో, ఆయన డే అంతా ఎలా లీడ్ చేస్తాడో, ఈయన న్యాచురల్ బిహేవియర్ ఆ అమ్మాయికి ఇబ్బందిగా ఉంది. సో నౌ హీ అండర్స్టూడ్ అదర్ పర్సన్స్ మ్యాప్, వాళ్ళ మిస్సెస్ మ్యాప్ను అర్థం చేసుకొని నౌ హీ స్టార్టెడ్ కమ్యూనికేటింగ్. సో ఆమె సర్ప్రైజ్ అయిపోయి, అసలు నీలో యువర్ డిఫరెంట్ పర్సన్, నువ్వు ఇదివరకు ఇలా మాట్లాడేవని కాదు, నీ వాయిస్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉండేది. నవ్వు నాకు నమ్మకం వచ్చింది, వీ కెన్ స్టే టుగెదర్ అని చెప్పిందట. సో ఈ కాల్ మీ. సో దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ నోయింగ్ సెల్ఫ్ అండి. ఇక్కడ ఎక్కడ పవర్ ఎక్కడ లేదండి. ఇదివరకు వాళ్ళ ఆవిడే, ఇతనే అంత పరిస్థితులు అంతా అవే. కానీ హౌ కెన్ యూ బెటర్ అండర్స్టాండ్ అదర్స్? వాళ్ళ మనసులో ఏం నడుస్తుంది నీ గురించి, ఎందుకు అంత పెయిన్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు, వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ, అది రైట్ రాంగ్ పక్కన పెడితే అది అర్థమైతే మనం ఏదో ఒకటి చేయగలం. సో అంత అమేజింగ్ సైన్స్ అండి, అంత అమేజింగ్. అంటే మనల్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాం. సో ఇంత అద్భుతమైన సైన్స్ ని మేబీ నేను ఎన్ఎల్పి ఒక 2-3 దగ్గర కూడా చేశాను. అక్కడ ఎన్ఎల్పి అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు వస్తారు, దే టచ్ సమ్ XYZ టాపిక్స్, అండ్ అది మనకు అసలు ఎన్ఎల్పి అంటే దాని స్వరూపం అర్థం కాదు బేసిక్ గా. అసలు ఎన్ఎల్పి ఏం చేస్తుంది, దీన్ని ఇంత కస్టమైజ్ చేసి మన లైఫ్ లో, అంటే ఎన్ఎల్పిని చెప్పినట్టుగా చెప్తే ఆ బుక్ లో ఏం లేదండి. మన రిచర్డ్ బ్యాన్లీ డాన్ ఇప్పుడు బుక్ చదివి చూసి అందులో ఏం లేదు, ఇదంతా మనం చెప్పేది అంత. బట్ వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని మనకు తెలికే చేసుకుని మళ్ళీ తెలుగులో కూడా మళ్ళీ మన ఫ్యామిలీస్ కి, మన వాతావరణానికి, మన లైఫ్స్ కి దగ్గరగా తీసుకొచ్చేసి ఇట్లా మనం చూడాలి, ఇట్లా చూడాలి, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎట్లా వస్తాయి, ఒపీనియన్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి, కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా చేస్తాం అన్ని చెప్పిన తర్వాత చాలా మంది దీస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఆ ఇయర్ మేబీ ప్రతి బ్యాచ్ లో ఒక 3-4 చెప్తారు, సార్ వీఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్. అంటే ఇంత మ్యాసివ్ రిజల్ట్స్ రావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్తే వస్తుందో కూడా తెలియదు. సో దే ఆర్ ఇన్ డైలమా, డైవర్స్ అప్లై చేసుకోవాలా, లేకుంటే ఏదైనా కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా, లేకుంటే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాలి. సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హీ గాట్ ద పవర్. సో ఇట్లా ప్రతి బ్యాచ్ లో వీఆర్ లిసనింగ్ సమ్ స్టోరీస్. అది చెప్పిన తర్వాత వీఆర్ మోర్ కమిటెడ్ టు గివ్ దిస్ మోర్ అండ్ మోర్. ఇంత అద్భుతమైన సైన్స్ ని మా అందరికి ఇచ్చినటువంటి గురూజీ నరేంద్ర గారు. సో ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎన్ఎల్పి. అది మన అదృష్టం. తెలుగులో ఎన్ఎల్పిని ఇంత మంచిగా అందరికీ చేసి, అండ్ సార్ గొప్పతనం ఏంటంటే హీ నెవర్ కీప్ ఎనీథింగ్. సో ఇక్కడ మేము చెప్తున్నాం అంటే ఇట్స్ జస్ట్ కేమ్ యాజ్ సచ్, కాబట్టి అంత ప్యూర్ గా అంత డీప్ గా చెప్పగలుగుతున్నాం. ఒకవేళ చెప్పేవాళ్ళు లేదు మనకు కూడా అర్థమయ్యేది కాదేమో. సో వీఆర్ బో డౌన్ టు యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో సార్ ఇస్ విత్ us today for this class. So we are so thankful. సార్ గురించి చెప్పాలంటే ఈస్ a person, what not, you can say anything. In that coaching field is NLP is a success. NLP అందులో కూడా సార్ కున్న అదృష్టం అని ఆల్వేస్ చెప్తూ ఉంటాను. వీఆర్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ గురూస్. ఏదో మళ్ళీ ఎక్కడో హైదరాబాద్ లో కోచ్ దగ్గర, పుణేలో కోచ్ దగ్గర, ముంబైలో కోచ్ దగ్గర కాకుండా హూ ఇన్వెంటెడ్ ద సైన్స్, రిచర్డ్ బ్యాన్లీ, జాన్ గిన్నర్, ఎవరైతే వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేశారో వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అసలు వాళ్ళు ఏ ఫిలాసఫీతో స్టార్ట్ చేశారు, ఎందుకు చేశారు, ఎట్లా నేర్పిస్తున్నారు, అంత డీటెయిల్ గా నేర్చుకొని, అట్లనే జాక్ క్యాన్ఫిల్ హూ ఇస్ ద గురూస్ ఫర్ ఆల్ ద కోచెస్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్. హౌ కెన్ యూ మేక్ ద పీపుల్ సక్సెస్ ఇన్ దర్ లైఫ్ అని జాక్ క్యాన్ఫిల్ గారి దగ్గర. అట్లనే ఇంకా చాలా కోర్సులు నేర్చుకొని మనకు జస్ట్ నథింగ్ అండి, పీనట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ లో మనందరికీ అందించి, దీని అందరినీ గంపసరికి ఉద్దేశం ఎట్లయితే మనం ఇంటికి ఒక స్పీకర్, ఊరికి ఒక ట్రైనర్ అంటున్నాం, ప్రతి ఊర్లో ఒక ఎన్ఎల్పి ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో దీన్ని మనం విస్తృతంగా తీసుకెళ్ళాలి అనే ఒక సంకల్పంతో ముందుకెళ్తున్నాం. సో సార్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ ద సపోర్ట్. మేము ఇలా ఉన్నామంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆయన సపోర్ట్ ఉంది. ఈస్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఆన్ అస్. మా మీద అంత వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి వీఆర్ షైనింగ్ ఎవ్రీడే. సో అంత ఎఫర్ట్స్ సారీ ఉన్నాయి అందులో. ఈ కోర్స్ డిజైన్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఇంకా నేర్చుకోవడం కానీ, అంత అద్భుతమైన పేషెంట్ కోచ్. సో అలా చెప్పొచ్చు, ఈస్ వెరీ పేషెంట్. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే సార్తో నా ప్రతిరోజు ఒక 2 hours మేము స్పెండ్ చేస్తామండి. అవర్ టైమ్ మేబీ బిగిన్ విత్ 11 PM, ఎండ్ విత్ మేబీ 12, సంథింగ్ లైక్ దట్, 10 to 11, 11 to 12. సో దట్ జర్నీ అంత పేషెంట్ అండి, అంత ఎందుకు, దెర్ ఇస్ నో నీడ్ యాక్చువల్గా. బట్ దిస్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ గురు. He wants to spread, he wants to give total knowledge so that everybody will grow in their own way. So anta so is nothing to say, it's more than words. So thank you sir, thank you so much. Thank you to today's session. Thank you so much for all the love, for all the support. Thank you so much, Adi garu. So give a big round of applause for NLP team, Impact NLP team.
Because see friends, నేను ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను and I'm just guiding them, but they are taking care of all the things. And ఈ రోజు ఇంతమంది NLP బ్యాచ్ 1 నుంచి బ్యాచ్ 8 వరకు ఇంపాక్ట్ త్రూగా NLP ని చాలా బ్యూటిఫుల్ గా నేర్చుకొని NLP ని అప్లై చేస్తున్న వాళ్ళు, ఐఎమ్ సీయింగ్ ద ఫీడ్బ్యాక్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ NLP జర్నీ ఇంటూ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదంతా పాసిబుల్ ఎందుకు ఏంటంటే బికాస్ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ యొక్క ఓన్లీ విజన్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ గ్రో అవ్వాలి వాళ్ళ లైఫ్ లో. బికాస్ ఒక అన్నదానం చేస్తే మనం ఒకరోజు వాళ్ళు ఆనందపడతారు. బట్ ఎప్పుడో ఇలాంటి నైపుణ్య దానం కనుక చేస్తే, ఇలాంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కనుక మనం చేస్తే లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళ లైఫ్ లో యూజ్ అవుతుందండి. అండ్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఫిషెస్, బట్ వీఆర్ టీచింగ్ దెమ్ హౌ టు ఫిష్, రైట్? సో దట్ విల్ మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు అంజయ్ గారు, ఆది గారు అండ్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ Impact NLP. So how did you enjoy this session since last 7 days, 8 days? All of you have enjoyed a lot, right? Thank you so much. I can see you on your faces. Great, Shankar garu, Deepa garu, wonderful. Okay, now let's jump into the topic. So today maybe we will go up to 60 minutes, 90 minutes, I really don't know, but I would like to give entire the real juice of the outcomes. Okay, so how many of you are really excited? Type I in the chat box. Type I in the chat box. Okay, so those who are really excited and understanding about the outcome, type I. Wonderful, amazing, great. Okay friends, so first of all, what is this outcome? Enti outcome enti? NLP లో అవుట్కమ్ ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ NLP అంటే ఇన్ని రోజులు మనం ఏం చూసాము, NLP అంటే మనం బేసికల్ గా మన నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఏ ప్యాటర్న్స్ అయితే ఉంటాయో ఆ ప్యాటర్న్స్ ఎప్పుడైతే ట్రిగర్ అవుతాయో అది లాంగ్వేజ్ రూపంలో మనకు వస్తుంది. సో కొంతమంది పాజిటివ్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటారు, ఇంకొంతమంది నెగటివ్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటారు. సో ఎవరైతే నెగటివ్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నారో వాళ్ళలో ఏం ఫైర్ అవుతున్నాయి? నెగటివ్ న్యూరాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నాయి. ఎవరైతే పాజిటివ్ గా ఉంటున్నారో వాళ్ళ మైండ్ లో ఏం జరుగుతుంది? పాజిటివ్ న్యూరాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నాయి, రైట్? సో ఒక పర్సన్ మూవీస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు బట్ జాబ్ ని ఎంజాయ్ చేయట్లేదు, రైట్? ఇంకొక పర్సన్ గోల్స్ వైపు చాలా అమేజింగ్ గా దూసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఇంకొక పర్సన్ గోల్స్ అనగానే లేజీ అయిపోతున్నాడు. సో ఏంటిదంతా? ఇదంతా కూడా కనబడందండి, బిహేవియర్ కనబడుతుంది, బట్ మనకు కనబడింది ఏంటి? మన ప్యాటర్న్స్, మన ప్రోగ్రామింగ్. సో ఎలా జరిగింది ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా? ఓకే, దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ దిస్ ఈస్ అన్ అమేజింగ్ పవర్ దట్ వీ ఆల్ హ్యావ్. I know there's so much of stress, I know there's so much of sadness, there's so much of problems. ఇంతకుముందే ఆది గారు షేర్ చేశారు, అలాంటి స్టోరీస్ రోజు నేను వింటూ ఉంటాను. సార్, I have transformed my life, my family life has been changed, my career has been changed, my business life has been changed. So what is that? How this happened? ఎలా జరిగింది ఇదంతా కూడా? జస్ట్ అండర్స్టాండ్, ఇంత స్ట్రెస్ఫుల్ వరల్డ్ లో, ఇలాంటి యాంగ్జైటీలో, ఇంత వర్స్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా there is one power and nobody can take this power away from you. Can you tell me what is that one power? Can you please type in the chat box? That one power, nobody can take it from you. Even though మీరు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అయినా ఉండనివ్వండి, సునామీ కూడా రానివ్వండి, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నైనా మీకున్న పవర్ ఏంటి? అండ్ దాట్ పవర్ నోబడీ కెన్ టేక్ ఇట్. ఎస్, కొంతమంది కాన్ఫిడెన్స్ అంటున్నారు, మైండ్ పవర్ అంటున్నారు, గ్రేట్. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ యొక్క పవర్ అంటున్నారు, దాట్స్ వండర్ఫుల్, amazing. Self trust, okay, mind power, control over state of mind, willpower over our thinking, good. Okay, so let's use this one word, and the one word is the choice. Okay, the choices, what to choose at that point of time, right? The choice, nobody can take it. Thank you so much. My internal thinking process, the choice, correct. Thoughts, the choice of your thoughts, the choice of the images that you want to see in your mind, the choice of the words that you want to speak to yourself, the choice of the body language that you want to keep. That is your choice and nobody can take it from you, right? That's your choice. Now see, imagine you have a beautiful child, okay? All fathers, mothers, you all have a beautiful child, right? Okay, just imagine I put the gun on your face, okay? I put gun on your face and I'll give you one more gun. నేను ఒక గన్ పెడతాను మీ ఫేస్ కి అండ్ మీకు ఒక గన్ ఇస్తాను. ఆ గన్ ఇచ్చి మీకేమంటానంటే, ఇప్పుడు మీరు గనక మీ పాపని షూట్ చేయకపోతే నేను మిమ్మల్ని షూట్ చేస్తాను అంటున్నాను. అప్పుడు కూడా మీ దగ్గర ఒక చాయిస్ ఉంది, వెదర్ మీ పాపని షూట్ చేయాలా వద్దా అనేది కూడా మీ చాయిస్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో నోబడీ కెన్ టేక్ దిస్ చాయిస్ అవే ఫ్రమ్ యూ. Even if I put the gun on your head and I tell you
ఇప్పుడు మీ దగ్గర చాయిస్ ఉందండి, టు షూట్ ఆర్ నాట్ టు షూట్. ఎస్ ఆర్ ఎస్? That is where the neuro-linguistic programming comes. What to choose right now, what to focus, what's my map, what to understand, what is happening inside. So friends, learning is a continuous process. So never stop learning. My dear friends, I'm telling you, okay? Never stop learning, because there's a lot of skills and chala skills నేర్చుకుంటున్నారు. Okay? But ఆ skills తగ్గట్టు mindset గనక లేకుంటే we cannot go ahead. Right? So skill set and mindset low, the first priority goes for what? Can anybody tell me? Skill set or mindset? What is that first thing that you would like to give more priority? Mindset, sir. Thank you so much, Andy. Great. It's a mindset, because if the mindset is correct, you can learn the skills, you can implement the skills. Even if the less skills, you can grow ahead. But if there is a problem with, you have a lot of skills, but there is no mindset properly, then you cannot move ahead in your life, right? So that's what we are learning in neuro-linguistic programming. That's what the mindset we are doing. Okay. So we are going to do one small exercise. All of you, please get up. Okay. Let's practically implement. Okay. Outcomes ela manam chustam anedi. Right. All of you, please stand up. Let's do this activity. Okay. So always have a little space and NLP activities lo konta space undali mi andariki daggara, because there's a lot of spatial things which are happening. Right. Okay, good. Now just imagine your internal communication. మనం ఎప్పుడు చూడము, బట్ ఒకసారి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, యా. నౌ దిస్ ఇస్ హౌ నెగటివిటీ హ్యాపెన్స్ విత్ ఇన్ us. ఓకే, our బాడీలో. సో అందరూ జస్ట్ డూ దిస్. ఓ ఐఎమ్ అ ఫెయిల్యూర్, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అచీవ్ మై గోల్స్, నోబడీ సపోర్టింగ్ మీ, ఎవరు నాకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు, చిన్నప్పటి నుంచి నా లక్ ఇంతే, మా పేరెంట్స్ హెల్ప్ చేయట్లేదు, నాకేది రావట్లేదు, రిజల్ట్స్ రావట్లేదు, ఐఎమ్ అ బిగ్ ఫెయిల్యూర్, ఐ కాంట్ డూ ఎనీ మోర్, ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. నౌ ఆల్ ఆఫ్ యూ స్టాప్ ఇట్, స్టాప్ ఇట్, స్టాప్ ఇట్. హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ విత్ ఇన్? సీ, దిస్ ఇస్ వే we're internally communicating with ourselves. I'm a big failure, I don't know it, I can't learn it, it's impossible, nobody's supporting me, nobody's helping me, nobody's appreciating me. Idantha kuda lopal jarige communication andi. And from there we are choosing into a different way. Okay, let's do some positive things. Okay, wow, I'm learning something new every day, I'm trying new every day, I'm growing every day, I'm understanding about my life. Every day I learn something new. Every failure is teaching me something greater. And I have a bigger dreams. And I'm going to achieve it at any cost. Whether people are there or not, I'm going to do it. Wonderful, my dear friends. Ippudu ela feel avutunnaru chudandi. Feeling better, right? So ఒక్కసారి మీ ఇంటర్నల్ లాంగ్వేజ్ ని చూడండి. Thank you so much, dear friends. Please all of you sit down. Thank you so much. Thank you. That's great. సో చూడండి ఎలా మన వర్డ్స్ ఇంటర్నల్ గా కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది, మన బాడీ లాంగ్వేజ్, మన యొక్క టొనాలిటీ, అది మనం ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో చూడండి. అండ్ త్రూఅవుట్ ద డే మనం తెలియకుండానే వీఆర్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ ఇన్ టు దిస్ లోవర్ స్టేట్స్. ఓకే, అండ్ ఎన్ఎల్పి సేస్ పీపుల్ డోంట్ ల్యాక్ రిసోర్సెస్, బట్ పీపుల్ ల్యాక్ రిసోర్స్ఫుల్నెస్. ఇక్కడ రిసోర్సెస్ అందరిలో ఉన్నామండి, బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే రిసోర్స్ఫుల్నెస్ లేదండి. రైట్, ఒక పర్సన్ లేజీగా ఉంటున్నాడు, ఒక పర్సన్ గోల్స్ వైపుకి వెళ్ళట్లేదు అంటే దేర్ ఇస్ సంథింగ్, ద ఇంటర్నల్ రిసోర్సెస్ అక్కడ కనబడట్లేదు అంటే తను రిసోర్స్ఫుల్నెస్ అనే దాని స్టేట్ లో లేడండి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, బట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ రిసోర్స్ఫుల్నెస్. సో హౌ కెన్ ఐ బికమ్ రిసోర్స్ఫుల్? దట్స్ వాట్ యూర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. సో అవుట్కమ్స్ అనే టాపిక్ ఎందుకంటే, బికాస్ నార్మల్ లాంగ్వేజ్ లో మనం గోల్ సెట్టింగ్ అంటామండి. సో గోల్ సెట్టింగ్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, గోల్ సెట్టింగ్ ఇస్ 100%, ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. బట్ దీన్ని గోల్ సెట్టింగ్ అనే బదులు we have actually communicating with respect to well-formed outcomes అంటాం దీన్ని. Well-formed outcomes, WFO. I want all of you type in the chat box or write it in the notes. Notebook and pen దగ్గర ఉంచుకోండి, because there's a lot of content you're going to get.
well-formed outcomes. Thank you, Annapurna garu, Suresh garu. Wow, great. Okay. Now, well-formed outcomes ante entante, which are very well-formed with respect to your mindset, with respect to your subconscious mind, యొక్క language paranga, well-formed, well-structured outcome ni మనం సెట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో ఈ well-formed outcomes ఎలా ఉంటాయంటే గోల్స్ కంటే కూడా చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటాయి, ఇంకా చాలా యూనో మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఉంటాయి. సో బేసికల్ గా why do we need goals? Why do we need these outcomes? See, our mind and car both are similar with respect to మన మైండ్ ఒక కార్ రెండిటికి ఉండాల్సింది ఏంటంటే ఒక డెస్టినేషన్ అండి. డెస్టినేషన్ ఉండాలి. సో వెన్ వీ హ్యావ్ ద డెస్టినేషన్ వీఆర్ వెరీ షూర్ దట్ వీ విల్ రీచ్ డెస్టినేషన్, మేబీ స్లో ఆర్ ఫాస్ట్, బట్ వీ విల్ రీచ్ ద డెస్టినేషన్. బట్ వాట్ ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ డెస్టినేషన్? డెస్టినేషన్ లేకుంటే ఏమవుతుంది? we will enjoy the journey, but we don't know where we are going, right? So well-formed outcomes is something which where the destination is clear and the direction is also clear, and in fact you are also enjoying that destination, that journey. Okay, and that's why we call it as well-formed outcomes, right? So if well-formed outcomes low, first of all let's do a small activity and I'm giving you just 2 minutes. So in 2 minutes lo meer oka activity cheyalandi. Ee activity dwara meeku oka insight ostundi. Insight ఏంటంటే మై లైఫ్ వీల్. సో లైఫ్ వీల్ లో దేర్ ఆర్ దిస్ ఏరియాస్, దేర్ ఆర్ 8 ఏరియాస్ అండి. సో 8 ఏరియాస్ లో ఒక్కొక్క ఏరియాలో 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 10 లో ఎండ్ అవుతుంది. 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 10 లో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, 0లో ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ లో మీరు చాలా డిస్టర్బ్ అవుతున్నారు, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ 0 to 10 స్కేల్లో 10 అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉన్నారు, 0 అంటే there is no input. ఓకే, there is no growth. సో ఒక్కొక్క ఏరియాలో చూడండి 0 నుంచి 10 వరకు మీరు ఎంత స్కోర్ ఇస్తారు. హెల్త్ ఇక్కడ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి, మీరు మీ డయాగ్రామ్ మీ యొక్క బుక్ లో ఈ డయాగ్రామ్ ని దించండి. ఓకే, సో హెల్త్ పరంగా మీ నంబర్ ఏంటి, మీ స్కోర్ ఏంటి. సోషల్ మీన్స్ సొసైటీ పరంగా మీ కాంట్రిబ్యూషన్ అవ్వచ్చు, మీరు సొసైటీలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే విధానం అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, 0 to 10. ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్, మీ ఫ్యామిలీ బాండింగ్ with your parents, with your life partners, spouse, siblings, kids, వాళ్ళతో మీ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది ఆన్ అ స్కోర్ ఆఫ్ 0 to 10. 0 is like fighting, just now Dr. Adi garu, he was sharing it, right? There's fighting and there's clashes, there's so much of misunderstandings, disturbances, right? And 10 is awesome, beautiful relations, okay, and love and connection that you feel when you are outside. And recreation is like fun, okay, vacation, going for vacation, having that me time, meeto meeru time spend cheskuntaru, and then you go for spiritual retreats avvachu, whatever it is, personality development avvachu, right? So contribution, spirituality, self image. What is that self image that you have? Meelo meeku meer iche score enta in terms of your confidence, in terms of your communication skills, in terms of your handling the problems, challenges. What is your self image? Your career wise meer ela mundukeltunnaru, careers wise, finance wise, money wise ga meer ekkadunnaru. So I'm giving you this 2 minutes time. I want you to please draw the diagram. Anni 5-5 unte 5-5 lo vachchestundi, anni 6-6 lo unte 6-6, but ala undadandi. Edo oka area ekkuvaga untundi, inkoka area takkuvaga untundi. Just make sure that, for example, oka 2 unte 2 lo draw cheyandi, inkoti 4 unte 4 lo draw cheyandi, and see that picture. Okay, please do this.
Okay, is my voice audible? Yes. Okay, thank you so much. So now just check out the shape of the wheel. ఆ wheel ఏదైతే మీరు డ్రా చేశారో ఒక్కసారి దాని షేప్ చూడండి. Is it balanced or is it misbalanced? If it is balanced, please type B. If it is misbalanced, type MB in the chat box. చూడండి ఒకసారి. Contribution, self-image, family, misbalance. Deepa garu, right. Now just imagine, Deepa garu, I just want to unmute you. Just imagine if you are putting this wheel, okay? మీరు ఈ wheel ని మీ కార్ కి కనుక ఫిక్స్ చేస్తే 4 wheels కి, how would be the journey? Journey ఎలా ఉంటుంది? Please. Sorry, we cannot hear you. Can you just check it out once again? No, madam. I'm sorry, we cannot hear you. I think there's some problem with your mic or something. Now, sir? Yeah, it's audible now. Okay. All right. So thanks for this question because I want to really feel and explain it. Yeah. So ఈ wheel అనేది మనకి అన్ని బ్యాలెన్స్డ్ గా లేకపోవటం వలన I cannot have a smooth journey. Right. గతుకులుగా ఉంటుంది. It's ups and downs. When I ride, ఒకటి బాగోకపోతే ఇంకొకటి బాగుంటే నేను చేయలేను. అన్ని బాగుంటేనే నేను డ్రైవ్ మంచిగా ఎంజాయ్ చేయగలను without any hurdles. Correct. Right. See, without hurdles, you want to complete your journey, right? So, Correct. and this will decides our life actually, right? It's a very, very powerful thing, Andy. And always check the life wheel, where the direction is moving. Sometimes, we are doing extraordinarily in business. We are doing extraordinarily in our, career. But we are missing that family time. We are missing that recreation time. We are missing that spirituality. So never ever give this chance. Okay. So once you learn this well-formed outcomes today, ee roju నేర్చుకున్న తర్వాత NLP లో దీన్ని అప్లై చేస్తూ ఉండండి. Okay, you start using it. So make sure that ee roju కూర్చొని just start creating the well-formed outcomes for you. So how many of you are promising that today you'll sit and make your well-formed outcomes? Thank you so much, Andy. Because from there the magic starts. It is the action that you take. It is not what you know, but it is what you do. Okay. And nothing changes in your life unless and until you change. Remember this. Nothing is going to change unless and until you change it. Okay. So get ready for that. So well-formed outcomes well-formed outcomes start jese mundu. Just imagine there are 2 kinds of people in this world. Okay. The first kind of people is the task-oriented people. Okay. So, okay, desired result create చేసుకోవాలంటే first we need to understand what kind of person we are. So first person ఎలా ఉంటాడంటే task oriented. And the second person is the outcome oriented person. So a task oriented person ఎలా ఉంటారు? Just see that. There's one person who is doing all the activities, task 1, task 2, task 3. He's learning everything. He's reading a lot of books. He's going for a lot of workshops or he's doing a lot of things. But ultimately, each task is giving him different outcome. Prati task oka different outcome ni తీసుకొస్తుందండి. Just imagine.
సో వాళ్ళు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు చాలా బిజీగా ఉంటారు. దే సో మచ్ బిజీ. అల్టిమేట్ గా దే నాట్ గ్రోయింగ్ బికాస్ దే నాట్ అచీవింగ్ దేర్ అవుట్కమ్స్. సో అవుట్కమ్ ఏంటంటే, అవుట్కమ్ ఓరియంటెడ్ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే, ఇఫ్ దే డూ ఎనీ టాస్క్ 1, task 2, task 3, all these tasks will take to them to the one outcome. Just I'm giving you example. Okay, there is a student andi, oka student em chestunnadu, NEET exam ki prepare avutunnadu. Okay, so NEET exam is something which is for MBBS, right? A medical course. So medical kavalsina exam gurinchi prepare avutunnadu. You know, he's doing his coaching, right? He's preparing, he's watching lot of movies, he's watching lot of, you know, he's playing lot of games, and he's doing lot of other stuff with friends. చూడండి, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అవుట్కమ్ వస్తుంది. బట్ he's not focused on that one outcome. He's doing only task, and he's so busy in tasks. But ప్రతి టాస్క్ ఒక డిఫరెంట్ అవుట్కమ్ ని తీసుకొస్తుంది. అండ్ ఎవ్రీ టైం మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉన్న టాస్క్ ని మీరు చేస్తుంటారండి, గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్. రైట్? యు ఆల్వేస్ యాక్చువల్లీ find the time for the goals that you have in your subconscious mind. Right? So if you have an important meeting and if you have an important movie, okay, my friends to movie plan చేస్తారు, మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు అనేది మీ subconscious mind డిసైడ్ చేస్తుంది. What is the deep programming that you have? So ఇక్కడ ఒక person NEET exam prepare అయ్యే person, whatever he does, he has that outcome. So I want this outcome. So whatever I do, all these tasks will take me to the outcome. సో టాస్క్ ఓరియంటెడ్ పర్సన్ ఎలా ఉంటాడు? కెన్ యూ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్? ద పర్సన్ హూ ఇస్ టాస్క్ ఓరియంటెడ్ ఎలా ఉంటాడు? హీఈస్ ఆల్వేస్ బిజీ. తను ఎలా ఉంటాడు? ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటాడు, ఎప్పుడు ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉంటాడు. టాస్క్ ఓరియంటెడ్, ఫుల్ బిజీ, కరెక్ట్, బట్ దేర్ ఇస్ నో అవుట్కమ్. ఓకే, చాలా బిజీగా ఉంటాడు, టెన్షన్ లో ఉంటాడు, స్ట్రెస్ లో ఉంటాడు. ఓకే, అండ్ ఆల్వేస్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ బిజీగా ఉండడం వల్ల తనకు తెలీదు, నో రిజల్ట్స్, కరెక్ట్. బట్ నౌ అవుట్కమ్ ఓరియంటెడ్ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారండి? అవుట్కమ్ ఓరియంటెడ్ వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ద అవుట్కమ్. దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దే ఆర్ ఫ్రీ. వాళ్ళు ఫ్రీగా ఉంటారు బికాస్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద అవుట్కమ్. నౌ మై క్వశ్చన్ ఇస్, వాట్ డూ యూ వాంట్ టు బికమ్? యూ వాంట్ టు బికమ్ టాస్క్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ అవుట్కమ్ ఓరియంటెడ్? నౌ సీ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మీ ఇంట్లో చూడండి, దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్, వాళ్ళు చాలా రోజుల నుంచి హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు, కష్టపడుతున్నారు, అన్ని చేస్తున్నారు. బట్ ద థింగ్ ఈస్ వాట్? They're not getting that clear outcomes. Okay, they're so busy, they're so packed. So, but when you see some other people, they're relaxed, they're cool, and they're getting a lot of outcomes. Wala business sarigga undi, wala health sarigga undi, wala relations sarigga undi, and they're managing everything. So what is that they are doing? They're not task oriented, they are outcome oriented. If a task ganaka naku outcome ivvatledu ante, I will not do that because I'm outcome oriented person. So what is that? టాస్క్ ఓరియంటెడ్ నుంచి అవుట్కమ్ ఓరియంటెడ్ రావాలి అంటే వాట్ ఈస్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇట్? దట్స్ వాట్ వీ లెర్న్. ఓకే, సో జర్నీ ఫ్రమ్ ప్రెసెంట్ స్టేట్ టు డిజైర్డ్ స్టేట్. సో వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ స్టేట్? ప్రెసెంట్ స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏ స్టేట్ లోనైతే ఉన్నారు, ఐ నో దేర్స్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ మీ లైఫ్ లో. ఇప్పుడు మీకు ఫినాన్షియల్ గా ఛాలెంజ్ ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు మీకు యూనో హెల్త్ పరంగా ఛాలెంజ్ ఉండొచ్చు. కొంతమంది టైప్ చేస్తున్నారు, సార్ చాలా డిప్రెషన్ లో ఉన్నారు. జస్ట్ అండర్స్టాండ్, డిప్రెషన్ లో ఉన్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు డిప్రెషన్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? డిలైట్మెంట్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ యువర్ డిజైర్డ్ అవుట్కమ్. జస్ట్ అండర్స్టాండ్. See, NLP works on depression, NLP works on all the mental problems. Don't worry, but first understand. Topic ni ardham chesukondi. Okay, so present state nunchi desired state loki ela vellali? So desired state is something which where I am healthy, where I am rich, where I am financially free. Okay, I have a good relation with my family. So that is a desired state. So ee present state nunchi desired state loki ela vellali? Okay, all of you show me with your hands. Present state, desired state, present state and desired state, and we want to go for this journey, right? Want to go for this journey, correct? Thank you so much, friends. So why I'm doing these actions? Because I want to make there are some people who are kinesthetic, they'll remember much better. Okay, so a journey from present state to desired state, you want that journey to be smoother. Not I don't want you to become task oriented, but I want you to become an outcome oriented person. Okay, now let's get started the 9-step formula. So నేను ఈరోజు
ఈ సెషన్ తర్వాత ఒక యాక్టివిటీ చేపిస్తానండి మీ అందరితో. ఓకే, నేను కొన్ని పవర్ఫుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఎన్ఎల్పిలో ద పవర్ ఈజ్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ దట్ యూర్ యూజింగ్. ఓకే, మీరు ఎలాంటి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది. అండ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ కెన్ మేక్ యూ రిసోర్స్ఫుల్, కెన్ మేక్ యూ వెరీ పవర్ఫుల్, అ గుడ్ కమ్యూనికేటర్, good influencer, but that communication requires a little practice. So first listen today, and once you go for master practitioner, you will understand how I'm using the communication. Okay, so din tarvata basic practitioner, master practitioner, different levels untai. I want all of you to experience those. Okay, so 9 steps. So if you're ready for this 9 steps, type in the chat box 9S, 9 steps. Okay, so 9 steps for guaranteed success, right? ఓకే, సో నార్మల్గా ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మన అవుట్కమ్ ఎప్పుడైనా ఎలా ఉండాలి? ఓకే, థ్యాంక్ యూ, గుడ్. సో ఇది లైవ్లో ఉందండి, యూట్యూబ్లో ఇట్ ఈస్ లైవ్, సో యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఆల్సో. ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద కోచ్ నరేంద్ర ఛానల్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ సీ దేర్. ఓకే, నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, వీ హ్యావ్ 9 స్టెప్స్. ఈ 9 స్టెప్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ అవుట్కమ్. ఓకే, ఒక అవుట్కమ్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే, లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మోటివేషన్ ఎందుకు రావట్లేదు, ఆ ఎనర్జీ ఎందుకు ఉండట్లేదు, ఆ ఫోకస్ ఎందుకు ఉండట్లేదు అంటే, ఇట్ ఈస్ బికాస్ వీ ఇంటర్నలీ డోంట్ నో దట్ వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ క్రియేటెడ్ అ నెగటివ్ అవుట్కమ్. సార్ ఏంటి నెగటివ్ అవుట్కమ్ ఏంటి? నేను ఎప్పుడైనా నెగటివ్ అవుట్కమ్ సెట్ చేసుకుంటానా? కాన్షియస్ గా సెట్ చేసుకోవట్లేదు, బట్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కి నెగటివ్ గా అర్థమవుతుంది. ఎలా అర్థమవుతుంది? జస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, now I'm giving you some examples. Just understand, is it good or bad? Is it right goal or is it wrong goal? Just ardham cheskondi, and I want you to please give me the answer through your actions. Okay, yes ki thumbs up chupettandi, no ki thumbs down. Okay, right? Is it correct to say or not for your subconscious mind? Okay, I want to reduce 10 kgs of weight. Perfect antunnara. I want to reduce 10 kgs of weight. Okay. Oh, I don't want to be lazy. Okay, a lot of you ups, very good. Yes, I don't want to fight with my wife. Okay, I don't want my son to have challenges. All these are negative. ఒక్కటి కూడా పాజిటివ్ గా లేదండి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నెగటివ్. ఓకే, బికాస్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్. Subconscious mind language is different. Subconscious mind do not understand these words. If I tell you, all of you, close your eyes. All of you, close your eyes. And don't think of blue ball. Don't think of blue ball. Okay, all of you, open your eyes. Now, ఎంతమంది blue ball ni చూసారు? Arey, what is this? I said don't see it. See, this is how the mind works, right? The subconscious mind is very tricky. Okay, ఇది చాలా ట్రికీగా పనిచేస్తుంది. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు, యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ అండ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ప్యాటర్న్స్. అందువల్లనే చూడండి, ఏ చేంజ్ అయినా చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంటుందండి. ఇనీషియల్ గా ఆది గారు, అంజయ్ గారు ఎన్ఎల్పి గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఏంటండి ఇది బోరింగ్ సబ్జెక్ట్, ఎవరు రిచర్డ్ బ్యాండ్లర్ ఎవరు, జాన్ గ్రిండర్ ఎవరు, బికాస్ ఐ నో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ అండ్ చేంజ్ ఇస్ మెస్సీ ఇన్ ద మిడల్. మెస్సీగా అనిపిస్తుంది. ఓ మై గాడ్, హౌ కెన్ ఐ హ్యాండిల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? బికాస్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఈస్ వెరీ ట్రికీ. ఇట్ విల్ చెక్ యువర్ పేషెన్స్. It will create all that problems. So change is difficult in the beginning, messy in the middle, but it is gorgeous at the end. Anduvalla, just check your outcomes. I said I want to reduce 10 kgs of weight. It is negative. I want to reduce. Subconscious mind says, no, I don't want you to reduce anything. Me bank balance reduce aithe okay na? Ledu. Me bank balance reduce aithe okay na? No way. So reduce అనే వర్డ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అర్థం చేసుకోండి. ఇట్ విల్ టెల్ యూ క్లియర్లీ, ఇట్ విల్ టెల్ యూ 100% క్లియర్లీ, ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు రెడ్యూస్ ఎనీథింగ్, రైట్? సో ఐ వాంట్ టు లూజ్ అంటే, నో, ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు లూజ్ ఇట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు సే దట్ ఐ వాంట్ టు బి ఇన్ మై పర్ఫెక్ట్ వెయిట్ ఆఫ్ 65 kgs. నౌ దట్ ఈస్ అ రైట్ అవుట్కమ్. ఇక్కడ రాంగ్ అవుట్కమ్ ఏంటి? ఐ వాంట్ టు రెడ్యూస్ 10 kgs ఆఫ్ వెయిట్. అది రాంగ్ అండి. ఇక్కడ రైట్ అవుట్కమ్ ఏంటి? ఐ వాంట్ టు బి ఇన్ పర్ఫెక్ట్ వెయిట్ ఆఫ్ 65 kgs. ఇప్పుడు మీకు ఏం కనబడుతుంది? ఒక పర్ఫెక్ట్ వెయిట్ కనబడుతుంది, 65 kgs. కరెక్ట్? ఎస్ ఆర్ ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అదర్వైజ్ ఐ వాంట్ టు లూజ్ మై వెయిట్, దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ వెరీ ఫ్యాట్. I want to reduce my weight. I'm fat. I want to reduce my weight. So subconscious mind says, I don't want you to reduce. Yeah.
Very simple. So if you say, I don't want to fight with my wife. So అక్కడ ఏం కనబడుతుందండి? Fight. But instead of, you can say, I want to have a healthy relationship and loving and nurturing relationship with my wife. ఇప్పుడు ఏం కనబడుతుంది? Loving, nurturing and caring relationship. If somebody says, I want to quit smoking, is it right or wrong? I want to quit smoking. It's again wrong. I want to experience healthy lungs, taking fresh air and feeling that rejuvenation in my body, you know. So ikkada em jarigindandi, just changing that words, just changing those pictures internally, we are actually going for a positive outcome loki veltunnam, right? So this is very important. The first step is what? Is your outcome should be positive terms. మీ outcome ఎలా ఉండాలండి? పాజిటివ్ టర్మ్స్ లో ఉండాలి. ఓకే, రైట్? ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ అనే బదులు ఐ వాంట్ టు బి ఫినాన్షియలీ ఫ్రీ. ఓకే, హ్యావింగ్ 20 lakhs బ్యాలెన్స్ ఆర్ 1 crore బ్యాలెన్స్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్? మీరు ఏం చూస్తున్నారో చూడండి. ఐ వాంట్ టు క్విట్ స్మోకింగ్ అంటున్నారా? ఐ డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటున్నారా? వాట్ ఈస్ దట్? మీ అవుట్కమ్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి? వాట్ డూ యూ వాంట్ అనేది అలాగా ఉండాలి, రైట్? సో ఇవన్నీ స్టెప్స్ చెప్పిన తర్వాత నేను యాక్చువల్లీ ఒక ప్రాసెస్ లోకి తీసుకెళ్తానండి. అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ యాజ్ అ కోచ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ విత్ యువర్ క్లయింట్స్. ఓకే, బికాస్ ఎన్ఎల్పి సెషన్స్ ఆర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ నార్మల్ సెషన్స్ అండి. నార్మల్ సెషన్స్ లో క్లయింట్ మాట్లాడుతుంటాడు, కోచ్ మాట్లాడుతుంటాడు, బట్ ఎన్ఎల్పి సెషన్ లో క్లయింట్ మాట్లాడుతుంటారు. ఓకే, సో ఎన్ఎల్పి ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ his map and giving directions and instructions through his map, not from our map. కరెక్ట్ అండి? ఇక్కడ నేను నా మ్యాప్ లో నుంచి ఇస్తే ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ జస్ట్ సజెషన్స్. అది నార్మల్ కౌన్సిలింగ్ అండి. ఎన్ఎల్పి కౌన్సిలింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, వేర్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ త్రూ ద అదర్ పర్సన్స్ మ్యాప్. సో ఎన్ఎల్పి అంటే కొత్త వారు ఎవరైనా ఉన్నారండి ఎన్ఎల్పి అని ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే వింటున్నారు, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, ఎన్ఎల్పిలో కొన్ని టర్మ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, అది ఎన్ఎల్పి లాంగ్వేజ్ అన్నట్టు. ఓకే, మొడాలిటీస్ అని, సబ్ మొడాలిటీస్ అని, మ్యాప్ అని, స్టేట్ అని, రిసోర్సెస్ అని. సో ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం వింటున్నారో డోంట్ వరీ. ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం వింటున్నారో ప్లీజ్ టైప్ ఫస్ట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఎన్ఎల్పి అనే వర్డ్ ని ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు, న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏం తెలీదు, అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే, బికాస్ ఇమ్మీడియట్ గా ఎవ్రీ మంత్ వీ విల్ హ్యావ్ అవర్ బ్యాచ్ అండి. వీ విల్ హ్యావ్ అవర్ NLP core skills batch. So I want you to join in that. Good. Thank you so much. Lot of you people are from first. Oh, that's great. Good. Okay. Now, what is the first thing I told you? Positive. Okay. So positive gondali. So when you say positive, what happens? Tell me. The images are changing. The words are changing. And you're looking towards that goal. Okay. Endukante there are two drives, Andy. There are two drives. One is pain and the other is pleasure. ఈ రెండు మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ గా డ్రైవ్ చేస్తుంటాయి. పెయిన్ అండ్ ప్లెజర్ ప్రిన్సిపల్, PPP. I want all of you type in the chat box. PPP, పెయిన్ అండ్ ప్లెజర్ ప్రిన్సిపల్. సో పెయిన్ అండ్ ప్లెజర్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా మనం ఎప్పుడైతే ఐ వాంట్ టు రెడ్యూస్ అని చూపెడుతున్నానో, ఐఎమ్ షోయింగ్ ద పెయిన్. ఐ వాంట్ టు క్విట్ స్మోకింగ్, ఐఎమ్ షోయింగ్ ద పెయిన్. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఐఎమ్ షోయింగ్ ద పెయిన్. బట్ ఆ పెయిన్ నుంచి నేను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాను? ప్లెజర్ లోకి తీసుకెళ్తున్నాను. ద ప్లెజర్, it is a pleasure that we want to see, right? So ఆ ప్లెజర్ ని మనం ఎప్పుడైతే మైండ్ కి చూపెడతామో, the mind starts working. Correct? So you see the kids ఎప్పుడైతే స్కూల్కి వెళ్ళమంటాము, సో స్కూల్కి వెళ్ళడానికి వాళ్ళు అటు ఇటు చేస్తుంటారు, ఎగ్జామ్కి వెళ్ళడానికి అటు ఇటు చేస్తుంటారు. బట్ వెన్ యూ టేక్ దెమ్ టు ఫర్ ద టూర్, ఒక టూర్కి తీసుకెళ్తున్నారు, అప్పుడు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు? దే హ్యావ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్. ఎలాంటి రిసోర్సెస్ ఉంటాయి వాళ్ళలో? దే ఆర్ సో కాన్ఫిడెంట్, దే ఆర్ సో యాక్టివ్, దే ఆర్ అలర్ట్. Why? Because they're seeing different pictures. They're seeing the positive outcome. అక్కడ వాళ్ళకి ఆ పాజిటివ్ అవుట్కమ్ కనబడుతుందండి. ఇట్ ఈస్ నో మోర్ వర్క్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అవుట్కమ్, and what are we showing to our mind? So when they see of the school, they get that blackboard, that funny teacher who is so inactive, so is so boring. So NLP tarvata, if you are a teacher, your energy levels must increase, my dear friends, because your body, your communication, your physiology, your tonality, your body language, everything is matters. Yes or yes? NLP నేర్చుకున్నారా నేర్చుకోలేదా అని ఎలా అర్థమవుతుందంటే, the way you show your state through your body, right? Your state is transparent. People will understand your state, what state you are in. Okay, and you have to create those state consciously.
because that is my choice. Correct? So first step is, I told you, outcome should be positive. Positive ga undalandi. What do you want? Financial ga ela undalanukuntaru, career padanga ela undalanukuntaru. So what do you want ane chudandi. Forget about the process. First what do you want? Outcome enti. See that outcome. And there are two kinds of goals. That is not a part, but just understand. There are two goals andi. One is called the end goal and the other is called as process goal. All of you show me end goal and process goal. Okay. So end goal entante, now for example, we have Chaitanya Krishna Garu. Okay. He says, I want to have 100 crore business. That's my end goal. 100 crore business na dagara undali. That's my end goal. Or if you say, sir, I want to become like you, an NLP master trainer, and I want to train thousands of people, NLP. Wow, that's a end goal. But our end goal reach avvadaniki, there is something called as process goal. Now, what is the process goal? First, you have to complete NLP core skills. Then you have to complete NLP basic practitioner. Then you have to complete NLP master practitioner. Then you have to complete NLP trainer. And then you have to create the budget, because outside India, if you see, I think USA people, they know how costly this course is. Okay. Minimum basic practitioner, they charge around 1.5 lakhs. Master practitioner, they charge around 3 lakhs. Okay. So it's very costly course. But so what I'm telling is, a process enti. Process. I need to complete this. I need to complete this. I need to complete this. So end goal, adi positive ga undalandi. That's the first thing. End goal anedi chala positive ga undali. That is a result. Okay, where you want to be, where you want to stand, what you want to see, what you want to do, what you want to have. Adi chala positive ga undali. That's your end goal. Now, second one is very, very specific. Very, very specific. Okay. If you say, I want to have lot of money, say this, I want to have lot of money. Sudden ga painunchi oka 10 rupees mee dagariki vachindi. Now, do you think 10 rupees is a lot of money? No ways. Now, lot of money ante enti? Oka beggar ki 10 rupees padagane, maybe he's so happy. But for you, it's not that happiness. Correct? So, ikkada a lot of money ante there's no meaning. Okay. So you have to show your mind. All of you, show me. I have to show my mind. What by when? What by when? Now see this. This is very important, critical aspect. Subconscious mind eppudu work chestundante. If I say, Dr. Adi Garu, we are going to plan basic practitioner. Just now, I told him we are going to plan a basic practitioner, but I did not give time and date. Then what he'll do? He'll do nothing. But when I say, sir, we are going to plan, basic practitioner in the month of July, and from 21st onwards, we are going to start. So we need only 50 people. So everything first 50 people register cheskuntaru, for them we will go for basic practitioner. Now see, I told him very specifically, NLP basic practitioner, what by when? We are going to start from 21st July, and then we will have only 50 registrations this time. Endukante, we have more interactions. So if I say this, is very clear. Yes or yes, my dear friends? Now that is what our mind does. Okay. I want to achieve one goal. I want to become best trainer. I want to become, an NLP coach, or I want to become a mind power trainer. But by when? Where? The process. So subconscious mind do require daniki em kavalante time specific ga kavalandi, date specific ga kavali, em kavalane specific ga undali. Okay. If you say, I would, I will go to my new 2 BHK house, which is of 2000 square feet area in Hyderabad by December 31st, 2023. Now, do you think it is specific? Yes. If Sai Lakshmi Garu, if she says, I will have 100 students learning my beautician course by paying 1 lakh rupees. So that's very specific, because she need only 100 students this year and they pay 1 lakh rupees because she has that mastery. So identandi, subconscious mind will feel, this is what I want to achieve now. This many people, this much time. This is what I want. So now it is becoming what? Very clear. Yes. And what is this? Clarity is power. I want all of you type in the chat box. C is equal to P. Clarity is equal to power. The more clear you are, the more powerful you become. C is equal to P. Thank you so much. Great. Harika Garu. Annapurna Garu. So what do you want exactly? That's very, very be specific. If you say, I want to have a great relationship with my wife, what is it?
It's not specific. Now, what do you mean by great relations? So ikkada every Sunday from 5 to 7 p.m. it's our personal time. Okay, we can go out or we can go for a movie, but that is time for my family. Is it specific? Yes, it's specific. Any Sunday I can come and ask, or anybody can come and ask. You said every Sunday 5 to 7 you give time for your family. Now what are you doing? We have a 5 a.m. session, and every day we have 5 a.m. session, and there are a lot of people who are here. So every day 5 a.m. we program our subconscious mind. We do a lot of practices. Okay, and last few days we are learning mind mastery also. So that is the next level program. So basically we need to understand. Okay, there are a lot of things manaku teliyakunda actually we are actually going in the negative way. But okkasari telusukunnamante power ni use chestamante we can move ahead, right? So just little uncomfortable avutaru meerandaru, but that uncomfortable will give you beautiful destination. Okay, so being specific is very, very important. So instructions మనం ఎలాగైతే పిల్లలకి ఇస్తామో స్పెసిఫిక్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తామో, ఐ వాంట్ యూ టు సిట్ హియర్, ఐ వాంట్ యూ టు రైట్ ఇట్ హియర్. సో అలానే మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కూడా ట్రీట్ చేయాలి. We have to be very, very specific with our goals. Is that clear, everybody? Okay, I will take, as your teacher, I will ask you orals afterwards. The first step, I told you positive. Okay, మీ గోల్ ఎలా ఉండాలి, మీ అవుట్కమ్ ఎలా ఉండాలి, పాజిటివ్ గా ఉండాలి. సెకండ్, బీయింగ్ వెరీ, వెరీ స్పెసిఫిక్. వేగ్ గా ఉండకూడదండి, బికాస్ వేగ్ గోల్స్ విల్ గివ్ యూ వేగ్ రిజల్ట్స్. స్పెసిఫిక్, what, by when, and how much, by when. What, by when, how much, by when. Okay, if you say I want to have 65 kgs of weight by 2023 December 31st by 5 p.m. Okay, so that's very, very specific. And I want to read every week one book, or every week I want to spend 10 hours of reading, or every week 5 days a week I want to exercise. Now that is be specific. So మీ అన్ని ఏరియాస్ లో కూడా చూడండి, రైట్? అన్ని ఏరియాస్ లో ఎలా ఉన్నాయనేది, రైట్? స్పెసిఫిక్. Now the third is what? Evidence. This is the most important అండి, ఎవిడెన్సెస్. సో ఇప్పుడు మీరు ముంబై నుంచి గోవాకి వెళ్తున్నారు. సో ద జర్నీ is around 400 kilometers. Now ముంబై నుంచి గోవా జర్నీలో how will I understand am I reaching Goa or not? నాకు ఎలా అర్థం అవుతుంది? Because every time when I'm reaching I will see some milestones. Yes or yes? Correct? I will see some milestones. ఆ milestones కనబడుతుంటాయండి. And every time you see milestone, what happens internally? Tell me. You getting that assurance. Okay, assurance దొరుకుతుంది. Wow, I'm reaching my goal. Wow, 5 hours లో Goa. Wow, 4 hours లో Goa. Wow, 3 hours లో Goa. Wow, 2 hours లో Goa. Wow, I'm in Goa. Right? And that's what happening in your mind also. When you don't show evidence ఎప్పుడైతే ఉండదో అప్పుడు మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఏం చేస్తుందండి? డీలా పడిపోతుంది. ఓకే, అండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ విల్ నాట్ గివ్ దట్ రిసోర్సెస్. సో ఎవిడెన్సెస్ కంపల్సరీగా మనకు పెట్టుకుంటూ ఉండాలండి. ఎవిడెన్సెస్ ఏంటి? నేను నా గోల్ కి రీచ్ అవుతున్నానా లేదా, నా గోల్ వైపుకి వెళ్తున్నానా లేదా, నేను చూస్తున్నానా లేదా, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్? సో ఒక పెద్ద గోల్ ఉంటే యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మినీ గోల్స్. ఎస్ ఆర్ ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? కరెక్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ 100 crore business by the end of 10 years, so 100 crore business మనం బిల్డ్ చేయాలి అంటే what is that milestones I must keep within the next 2 months, next 4 months, next 6 months, next 8 months, next 10 months? What is that? Right? So maybe the journey may be slow, but you will have the evidence. Wow, I'm reaching my journey. I'm reaching my journey. Correct, friends? So evidences are the most important. So మీరు ఏ గోల్ అయినా సరే, ఫైనాన్షియల్ గా అయినా సరే, హెల్త్ పరంగా అయినా సరే. హెల్త్ పరంగా ఇఫ్ యూ సెడ్ ఐ టోల్డ్ యూ 65 kgs కావాలనుకుంటున్నారు, నౌ యు ఆర్ 80 kgs. సో 80 kgs నుంచి 65 kgs కావాలనే ఈ జర్నీ యూ కెప్ ఫర్ నెక్స్ట్ 1 year. ఓకే, 1 year లో ఇఫ్ యూ సెడ్ 65 kgs అవ్వాలి అంటే ఐ వాంట్ టు రెడ్యూస్ 15 kgs. దిస్ ఇస్ అ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఓకే, సో 15 kgs అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఐ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ అట్లీస్ట్ 1.5 kg so that in the next 1 year I will have my perfect weight. Correct? So that means that's a milestone andi. Every 15 days, every 10 days you check your weight. You need to decrease at least 200 grams, 300 grams. So what is that? Din valla em jarugutundandi? You're getting the feedback, and feedback is something which will give you a positive aspect to look at the goal. So ikkada outcome ki prati outcome ki oka evidence untundandi.
So that evidence, we need to see it. Correct? So our mind should see that evidence. So if I say I want to have, healthy and perfect fit body ante, evidence enti, every week I have to do 5 days of exercise. So prati week 5 days gonna exercise చేసుకుంటూ వెళ్తే ultimate గా where I will reach my fit and healthy body, right? Now just imagine, if you want to write a book, you have so much of knowledge, you gain lot of knowledge. And do you think ఇదంతా కూడా బయట వాళ్ళకి తెలుసు అనుకుంటున్నారా? తెలియదండి. ఇంపాక్ట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మనకు ఒక మంచి బిగ్గెస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే వరల్డ్ లో ఉన్న టాప్ 5% లో మీరు ఉంటారండి. లెట్ మీ టెల్ యూ, టాప్ 5% లో మీరు ఉంటారు ఇంపాక్ట్ లోకి వచ్చేస్తారు అంటే. బికాస్ ఈ నాలెడ్జ్ కి చాలా మంది ఫ్రీగా వచ్చినా తీసుకోరండి. బికాస్ బేసికల్ గా ఏంటంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అలాంటి లేదు, వాళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీ అలా లేదండి. వాళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీలో మూవీస్ ఉంటాయి, రీల్స్ ఉంటాయి, షార్ట్స్ ఉంటాయి, అవి ఉంటాయి, ఇవి ఉంటాయి, బట్ నాలెడ్జ్ మాత్రం ఉండదు. సో అట్లీస్ట్ ఇంపాక్ట్ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ కిందకి రాగానే అల్టిమేట్ గా యూ హ్యావ్ ద పవర్. అండ్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దట్ యు నో, వెదర్ ఇట్ ఇస్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ యొక్క పవర్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రైన్ ద ట్రైనర్ ప్రోగ్రామ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ NLP, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఏదైనా అవ్వచ్చండి. యూ ఆర్ మచ్ బెటర్. Okay, so appreciate yourself. All of you say this. Good job, good job. Okay, because I know nobody is there to appreciate. So you need to appreciate yourself. And people want quick immediate results, and that immediate results do not come ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ గా వర్క్ అనేది జరుగుతుంది. ఒక చైనీస్ బ్యాంబూ ట్రీ వేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా అండి? ఫస్ట్ సీడ్ వేయగానే 5 years వరకు ఏమి రాదు. 5 years వరకు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ ఇంటర్నల్ గా రూట్స్ అవన్నీ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. But that 1 year, 6th year lo, it will go up to 80 feet tall. 1 year it will take everything. And you don't know what is happening inside. Sir, I'm learning NLP, I'm learning train the trainer, I'm learning public speaking, but nothing is working. But something which is changing inside. Right? మీ యొక్క mindset, మీ యొక్క perception, మీ యొక్క beliefs, మీ యొక్క value system, everything is changing, and that is very internal. You need to focus. So what I'm telling is, ఏదైతే ఎవిడెన్స్ చూసే విధంగా మనకు ఉండాలండి. ఎవిడెన్సెస్ చిన్న చిన్న దానికి కూడా మీరు చూడండి. మీ ఇంట్లో ఒక మ్యారేజ్ ఉందండి. మ్యారేజ్ ఈజ్ ఆన్ 25th of next month. ఓకే, సో టుడే వీఆర్ ఆన్ ద 5th date. సో 5th date నుంచి 25th date వరకు మనకు ఒక మ్యారేజ్ ఉందంటే అక్కడ ఎవిడెన్సెస్ ఏంటి? ఈ నెక్స్ట్ 1 week లో పెళ్లి కార్డ్స్ రెడీ అవ్వాలి, అవునా కదండి? టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, ఇక్కడ ఏమేమి పనులు ఉంటాయి. 1 week లో పెళ్లి కార్డ్స్ రెడీ అవ్వాలి. ఓకే, ఇంకొక నెక్స్ట్ వీక్ లో పెళ్లి కార్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. కరెక్టా? హాల్ అరేంజ్మెంట్స్ అవ్వాలి. సో లైక్ దిస్ ఇస్ హౌ వీఆర్ ఎవిడెన్సెస్. ఇది అయిందంటే ఎస్ వీఆర్ గోయింగ్ అహెడ్, వీఆర్ డూయింగ్ షాపింగ్. హారిక గారు సి ఎస్, ఫీమేల్స్ ఫస్ట్ షాపింగ్ వస్తుంది అక్కడ. సో దాట్స్ హౌ అవర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇస్, రైట్? కార్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, గ్రేట్. సో ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ దర్ ఓన్ లైఫ్, everybody, based on the programming they have. Okay, so all of you show me, everybody is doing perfectly based on their knowledge, understanding, awareness, experiences, and information they have. So ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం, వాళ్ళకున్న నాలెడ్జ్, వాళ్ళకున్న అండర్స్టాండింగ్, వాళ్ళకున్న అవేర్నెస్ అండ్ వాళ్ళకున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ ప్రకారంగా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నారండి. There's no imperfect person in this world. All we need to give is that more knowledge, more information, more skills, awareness, conscious awareness. That's what we have to give them, right? So you have to set evidences for your goals, whether it is health goal, relationship goal, whether it is financial goal, spiritual goal. What is that one evidence you keep every single day? Every single day, I will meditate for 15 minutes. Do you have 15 minutes? ఎంతమంది దగ్గర 15 minutes ఉన్నాయండి? ఎందుకంటే కొంతమంది చాలా బిజీగా ఉంటారు కదా. సో ఐ నీడ్ టు ఆస్క్, 15 minutes ఉన్నాయండి? ప్లీజ్ 15 minutes ఉంటే start doing meditation from today, because that is just evidence that you are going spiritually, that you're connecting to that higher source, you're connecting to that infinite intelligence that is covering everything, right? So evidences. We need evidences, correct? మీ పిల్లాడు స్కూల్కి వెళ్తుంటే, మీ పాప స్కూల్కి వెళ్తుంటే, ఎవ్రీ టైమ్ whenever the result comes, you see the result and you have that evidence. Yes, my child is growing ahead, my child is moving ahead, my child is excelling in studies. Idanతా ఏంటండి? ఎవిడెన్సెస్, right? So that's what the evidence. The next comes is your, wow, this is very powerful అండి.
రిసోర్సెస్. ఓకే, నౌ మీ గోల్ ఏదైతే అనుకున్నారో, మీరు పాజిటివ్ గా అనుకున్నారు, దట్స్ వండర్ఫుల్. ఓకే, you said I want to become, an NLP trainer. You said I want to become an NLP trainer. You have the specific, okay, by December 31st I want to become an NLP trainer. And then you said you have positive specific, okay, evidences kuda pettukunnaru, I want to complete this. But what about resources? Now there are two types of resources, internal and external. Let us go for internal resources first. Internal resources ఏంటండి? ఒక అవుట్కమ్ కి అచీవ్ కావాలంటే, ఒక అవుట్కమ్ కు మీరు అచీవ్ అవ్వాలి అంటే, వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్ రిసోర్సెస్ దట్ వి నీడ్? ఇంటర్నల్లీ మనకేం కావాలి? ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఇంటర్నల్ రిసోర్సెస్ దట్ వి నీడ్. మైండ్ సెట్, గ్రేట్, వండర్ఫుల్. అంజనా గారు, మైండ్ సెట్. I want all of you to please active. Skill set, dedication, wow, good. Commitment, internal resources, confidence, focus, goal, positive attitude, confidence, thinking, commitment, self-confidence. What else? Communication, willpower, clarity, plan. Okay, if these are the internal, wow, good. Okay, good. Let's understand, my dear friends. Internal ga, do I have skills? Okay, do I have confidence? Do I have the knowledge that I need? Okay, so these are internal resources. Now what is the external resources? Ippudu chudandi, nenu internal ga I am prepared. NLP gurinchi I am completely prepared. I know everything about NLP. But external ga, if my mic is not working, if my camera is not working, if the internet is not there, will I be able to take the session? No, not at all, right? The session తీసుకోవడం possible కాదండి. Now there is something which is called external resources. Now what are the external resources? ఏంటి external resources? ఏంటి ఇక్కడ? External resources, money. Correct, Sarala garu, you're right, money. Okay, for some goals you need some money, right? And what else? Time, coaching, support, time management. Good. And external resources. Sometimes time is also an internal resource, because time is something which is relative. మీకు ఇష్టపడేదానికి మీరు ఎక్కడైనా టైం ఇస్తారా? బట్ ఇష్టపడింది అయితే you have never time about that. Correct? It's all about priority. Infrastructure, facilities. Great, amazing. All of you gave a big round of applause to yourself. That's great, Andy. Good involvement. So ఇక్కడ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నాకు I don't know about train the trainer program basically గా, ఎందుకంటే I'm into mind power, I'm into lot of other things. So I'll immediately call Dr. Adi garu. So Adi garu, can you please tell me what is that train the trainer lo, what is that topics, and what is that basically, what is the objective అనేది sir తో నేను అడుగుతాను. And even if he has something, so he'll ask me, because now I want that resources is not there with me. ఆ resources నా దగ్గర లేవు. Then what I'll do? I will take his support. Yes or yes, my dear friends? So మీకు కావాల్సిన resources కూడా there is somewhere around you. Now who will help you? Who will support you? And how will you find those resources? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నారు ఆ రిసోర్సెస్ గురించి? అండ్ యూ సెడ్ 100 crore business I want to build, and there's already one person is built up. Okay, తను ఏం చేస్తున్నాడు? He's also into real estate, I'm also into real estate. Now he's earning. Why I'm not able to earn? What are the resources that he has? He had learned mind power, he had learned NLP, he's applying all the tools that we don't know. Correct, friends? Yes or yes? So these are internal strategies. Our strategies enti, our resources enti, and what are the resources that he's using? So internal and external. Now you tell me which resources are most important. I know both are important, but ye resource ekkuva important. Is it internal or is it external? Which resources? Good, Shivashankar garu, you're amazing, great. See, you're understanding the power of our NLP. Internal. And you all have internal resources, but somewhere it is hiding. ఎక్కడో హైడ్ అవుతున్నాయండి. We don't know it. కరెక్టా? కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, ఎక్కడో ఉంది కాన్ఫిడెన్స్. When you speak in front of your friends, you're so confident. But when you're coming into meeting, you don't have that confidence. అంటే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, బట్ ఆ రిసోర్సెస్ ఎక్కడ లేవు. కరెక్టా, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? Yes or yes? If there is a new movie, you will have time. But if there is a book in your house and it is staying there since last 3 years, and you have no time to read the book, and you know that book makes a lot of difference in your life, but still you're not doing it.
Now, what is this internal resource? I don't care for it because it is free, right? సో సింపుల్ అండి. ఏంటంటే ఇక్కడ మనం దేనికి ఇంటర్నల్ రిసోర్స్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ విచ్ ఈస్ త్రూ త్రూ యువర్ మైండ్. దట్స్ యువర్ ఇంటర్నల్ రిసోర్సెస్. It's a commitment, it's the attitude of a trainer, it is the intention, or it is the commitment or communication, whatever is internal. Okay, now check out the resources all you have. Now say for example, if I want to reduce my weight, or if I want to have a perfect body weight, now what are the resources I need? I need some training, I need fitness equipments, avanni kuda naaku kavalsina resources. And if I want to become a trainer, I have a different resources. So ila prati daniki resources untayandi. Now our resources lo, what do I need right now? That we need to check it. Resources. The next is, this is an amazing thing, and ecology balance. And you cannot win anything without ecological balance. Chala mandi goals lo enduku fail avutunnarante ecology balance check chesukodapodanga. Now ecology balance ante entandi, general ga ecology anedi oka environmental సబ్జెక్ట్ అండి. ఎకాలజీ అంటే ఏంటంటే మీ అండ్ మై ఎన్వైరన్మెంట్, మీ అండ్ మై ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, నౌ థింక్ అబౌట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ అ హోల్. సో ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అంటే లెట్స్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో నౌ లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. శ్రీధర్ గౌడ్ గారు, హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి. కెన్ యు అన్మ్యూట్ శ్రీధర్ గౌడ్ గారు? Happy evening, sir. Happy evening. Wonderful, Andy. So, Sridhar Gaud garu, let's take an example. Let us do, there is a job which will give you 1 million rupees. Okay, 10 lakh rupees. Okay, per month. Okay, 10 lakh rupees per month. And this is an amazing job where you just have to use your skills. Meekunna skills already meer use cheskuntu 10 lakhs earn chese legal ga andi. It's not illegal. Illegal ga earn cheyali. Okay, so are you ready for that, Sridhar Gaud garu? Okay, okay. Are you married, Sridhar garu? Sir, married, sir. Married. Okay. Do you have kids? Sir, I don't have, sir. Okay, no problem. Fine. Okay, so now my question is, you are married and you are with your family and you love your family, but ee job gurinchi you have to stay in Dubai for the next 10 years. Okay, and Yes, sir. after 10 years you will get each month 10 lakh rupees anta kuda మీ account loki vastundi. Okay, Okay, sir. so are you Okay, ready sir. to come? మీరు ఒక్కరే రావాలి దుబాయ్ కి. Okay, sir. Ready to come, sir. Thank you so much. Thank you, Andy. So this is his ecology, Andy. Remember, this is his ecology. Now this is perfect according to his ecology, because for him now I don't have kids, so I can just go and earn a lot of money and then come back and then settle my rest of the life. Yes, sir. Adi tana ecology. Thank you so much. But if the same question if I ask to somebody else, Hanumantarao garu unnaru, ledante Chaitanya garu unnaru, Shiva garu unnaru, if I ask the same question, 10 lakh rupees Dubai lo undali, 10 years tarvata meeku adanta amount credit avutundante, they may say yes, they may say no, and nothing is wrong. They are doing their best. It is because their ecology. It is because their ecology. So ecology em cheptundante, now to achieve this goal, మీరు గోల్ అచీవ్ చేసే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో, గోల్ అచీవ్ చేసే ప్రాసెస్ లో దెర్ ఇస్ సర్టెన్ పెయిన్. గోల్ అచీవ్ చేసే ప్రాసెస్ లో దెర్ ఇస్ సర్టెన్ పెయిన్. నౌ వాట్ ఈస్ ద పెయిన్? ఐ ఆస్క్ జస్ట్ నౌ 10 lakh rupees వస్తాయి. ఓకే, బట్ దెర్ ఇస్ సమ్ పెయిన్. పెయిన్ ఏంటి? ఐ హ్యావ్ టు గివ్ అప్ మై ఫ్యామిలీ, ఐ హ్యావ్ టు గివ్ అప్ మై ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఇవన్నీ గివ్ అప్ చేసుకోవాలి. కరెక్టా? ఎస్ ఆర్ ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? దెర్ ఈస్ అ పెయిన్, దెర్ ఈస్ అ పెయిన్, దెర్ ఈస్ అ పెయిన్. But goal achieve aite, there is lot of pleasure. Now just imagine, you have your outcome. I want to achieve this particular health. Okay, aa health achieve cheyalanuntunnaru. So aa health achieve chese process lo there is lot of pain. You have to give up smoking, or you have to go give up lot of TV time, lot of movie time. Idantha kuda give up cheyali. So this is the pain. And there is something called as pleasure. What is the pleasure? Their health. You're getting that beautiful health, amazing health, right? Where you're fit, perfectly fit. But ఏది ఎక్కువగా ఉంది చూడండి. If your pain is more than the gain, if the gain is less and if the pain is more, then this is called as failure strategy.
ఎకలాజీ పరంగా దిస్ అ ఫెయిల్యూర్ స్ట్రాటజీ అండి. బికాస్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఏం చేస్తుంది? ఆల్ ఆఫ్ యూ షో మీ. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఏం చేస్తుంది? అవే ఫ్రమ్ పెయిన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ షో మీ. అవే ఫ్రమ్ పెయిన్. మూవ్ అవే. అవే ఫ్రమ్ పెయిన్. అవే ఫ్రమ్ పెయిన్. దిస్ ఇస్ వాట్ అవే ఫ్రమ్ పెయిన్ ఇస్. మీ పెయిన్ కు దూరంగా ఉండాలనుకుంటుందండి. 5 AM ఎలా నిద్ర లేవాలి? As you know, Dr. Adi Garu said, every day we spend almost 1.5 hours to 2 hours every single day because they're still learning. And that's why you see that output, manchi output meeku andariki vastundi endukante because they're learning every single day and they're putting it consciously every single day. 10:30 start avutundi, appudu 12 avutundi. Why they're doing is because they're seeing the pleasure that we want to learn, we want to grow, and that is what will take us ahead in our life. When I'm teaching, even I'm also learning. ఎక్కువగా ఎవరు నేర్చుకుంటారో చెప్పనండి? ట్రైనర్స్ ఎక్కువగా నేర్చుకుంటారు, కోచెస్ ఎక్కువగా నేర్చుకుంటారు. బికాస్ వాళ్ళకి చెప్పే ప్రాసెస్ లో వీఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అవర్ సెల్ఫ్. గెటింగ్ ఇట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? ఎవ్రీ టైమ్ ఐ సే రిలేషన్స్, మై రిలేషన్స్ ఆర్ ఇంప్రూవింగ్. ఎవ్రీ టైమ్ ఐ సే money and career and health, my health, my career, and I'm improving because I'm listening every time. So if you want to transform your life, you have to coach somebody. Right? You have to become trainer, you have to become a coach. So ఆ ప్లెజర్ ని కనుక మనం చూడగలిగితే, ఆ పెయిన్ ని కనుక మనం తగ్గించగలిగితే, దట్ ఈస్ అ సక్సెస్ స్ట్రాటజీ. ఇక్కడ సక్సెస్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే, ఈ గోల్ అచీవ్ చేయకపోతే దెర్ ఇస్ పెయిన్. ఈ గోల్ అచీవ్ చేయకపోతే దెర్ ఇస్ అ ప్లెజర్. గోల్ అచీవ్ చేయకపోతే కూడా ప్లెజరా? ఎస్, గోల్ అచీవ్ చేయకపోతే కూడా ప్లెజర్. ఏంటి ప్లెజర్? ఈ గోల్ అచీవ్ చేయకపోతే I can spend time on TV, I can watch all the serials, I can watch all the movies, right? There's a pleasure. I can spend, time with my friends. That's a pleasure, right? Goal achieve కాకపోతే there is a pain. ఏంటి పెయిన్? ఏంటి? చిన్న పెయిన్ అంతే. హెల్త్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. 6 pack బదులు ఫ్యామిలీ ప్యాక్ వస్తుంది, రైట్? పిల్లల లైఫ్ ఏమో ఏటో వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? పిల్లలు మన చేతిలో ఉంటారండి. సో బేసికల్ గా ఏంటంటే ఇది పెయిన్, బట్ పెయిన్ తక్కువగా ఉంది, ప్లెజర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. పెయిన్ తక్కువగా ఉండి ప్లెజర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, దట్ ఈస్ సక్సెస్ స్ట్రాటజీ. బట్ పెయిన్ ఎక్కువగా ఉండి ప్లెజర్ తక్కువగా ఉంటాయి, దట్ ఇస్ అ ఫెయిల్యూర్ స్ట్రాటజీ. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ ఇట్? ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇది కొద్దిగా లాజికల్ టాపిక్ అండి, కొద్దిగా లాజికల్ మైండ్కి అర్థం కావాలి. సో ప్లెజర్ అండ్ పెయిన్ మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్? ఇకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇకలాజికల్ గా నేను, నా ఇమ్మీడియట్ సరౌండింగ్స్, నా ఫ్యామిలీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి నేను ఏదైనా హార్మ్ చేస్తే, సో subconscious mind will take you away from that. Okay, and lot of times మన బిలీఫ్ సిస్టమ్ కి అగైన్స్ గా వెళ్తుంటే కూడా మనం ఆ గోల్ వైపుకి చేరుకోలేమండి. ఓకే, somewhere if you have negative belief system about money, you cannot earn more money. If you have negative belief system about a person or an somebody, you cannot go on the long run. Yes or yes, my dear friends? Ecological balance is a very, very, very important factor. So ఇప్పుడు మీరు అడగాల్సిన 2 క్వశ్చన్స్ ఏంటి? What will I gain if I achieve my outcome? What will I gain? నేనేం గెయిన్ చేస్తాను? ఏం గెయిన్ చేస్తాను? I will achieve my outcome. I will be happy. I will be excited. I will have lot of good things. That is a gain. And what will I lose during this approach? నేనేం లూజ్ అవుతాను? Maybe I will lose my family time. Maybe I will lose some personal time. ఇది లూజ్ అవుతాను, బట్ ఇది లూజ్ అయ్యేది ఎక్కువగా ఉంది అండ్ గెయిన్ అయ్యేది తక్కువగా ఉంటే దట్స్ అ ఫెయిలియర్ స్ట్రాటజీ. సో మేక్ షూర్ దట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఇంటర్నల్లీ యూ సెట్. మీకు పెయిన్ ఎక్కువ కనబడుతుందా, ప్లెజర్ ఎక్కువ కనబడుతుందా డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్? రైట్, దట్స్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్. సో సేమ్ క్వశ్చన్, 10 lakh rupees you getting and you want to go to Dubai. How many of you say yes? Don't type, just say yes or no. How many of you say no? Okay, great. So that is according to your ecology. That's according to your ecology. You're doing perfect. There's nothing right or wrong. It's perfect with respect to your map and your ecology. Okay, friends. So ఈ ఎకలాజీ అనేది కొన్ని రిలీజన్స్ లో కూడా, కొన్ని పర్టికులర్ దీంట్లో కూడా ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక వెస్టర్న్ కల్చర్ లో మనం చూసుకుంటే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్, పిల్లలు, ఇవన్నీ ఉండాల్సిన రూల్ వాళ్ళకి ఏమైనా ఉందండి? లేదు. But in Indian culture, there's so much, the marriage, the kids and the family. So the bonding is so, ante ecological ga chudandi, there is a different programming in our mind, different value system, different beliefs,
We never identify ourselves as a single person. Okay, but in Western culture there's something else. So ikkada entante ecology anedi kuda, it just based on their ecology they are working, and that is perfect for them. Avuna kadandi, that's perfect for them and it is perfect for us. So we are not here to judge somebody. We're not here to say that they are bad, we are good. No way. వాళ్ళ ఎకలాజీగా వెళ్తున్నారు. కరెక్టా? సో 9th step లో 6th step. Friends, I want all of you to please stay till the end, because the beauty comes when I ask questions, when I counsel, when I actually give you that process. Okay, because ఇదంతా థియరీ అండి, అక్కడ మీరు ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకుంటాం. ఎంతమంది ప్రాక్టికల్ కావాలనుకుంటున్నారండి? బికాజ్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఎలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, ఎలా ఒక పర్సన్ నుంచి చేస్తానో, దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్. కరెక్ట్? నవ్ యువర్ ఐడెంటిటీ. సో ఐడెంటిటీ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి. ఏదైనా చేస్తున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ద ఐడెంటిటీ. నౌ సి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు డూ వాట్ ఎవర్, ప్రతి యాక్టివిటీ వెనకాల దెర్ ఇస్ సమ్ ఐడెంటిటీ. దెర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హూ ఆల్వేస్ కమ్స్ లేట్ టు ఎనీ ప్రోగ్రామ్. ఎప్పుడు లేట్గా వస్తాడండి. నా వాట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ దట్ హీ క్రియేటెడ్ ఇన్ హిస్ మైండ్? ఎలాంటి ఐడెంటిటీ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు? ద ఐడెంటిటీ ఇస్ ఐఎమ్ లైక్ సమ్వన్ హూ ఆల్వేస్ గో లేట్ అని తన ఐడెంటిటీ అలా క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. అండ్ ఆ ఐడెంటిటీని రోజు రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాడండి. అండ్ సంబడి సేస్, సార్ నేనేది ఉన్నా మూతి పైన చెప్పేస్తాను, నా కోపం ఎక్కువగా వస్తుంది, నేను మూతి మీద మాట్లాడతాను, వాడేమన్నా అనుకోని నేను భయపడను. నా వాట్ ఈస్ దిస్ ఐడెంటిటీ? ఓకే, సో ఇట్స్ అన్ ఐడెంటిటీ. నా కోపం ఎక్కువగా వస్తుంది, ఐఎమ్ యాంగ్రీ పర్సన్, దట్స్ అన్ ఐడెంటిటీ. నా ఐడెంటిటీని తను కంప్లీట్ గా ఓన్ చేసుకున్నాడు. ఎస్ ఆర్ ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? పుట్టుకతోనే కోపంగా పుట్టాడా? మమ్మే కోపంగా పుట్టాడండి? లేదు. బట్ ఆ ఐడెంటిటీని చేసుకున్నాడండి. సో దట్ ఐడెంటిటీ ఈస్ దేర్. అండ్ సంబడి యు ఆస్క్ దెమ్, దే సే, sir, I am someone like who always take care of my children. My children are most important for me. That's our identity again. Okay, I always give my importance time to my business, my customers. So that's again, it's an identity. So prati okkati identity toti maatrame create avutandi. So first alanti identity create చేసుకున్నారా? If you want to be healthy, first a healthy individual identity ni set చేసుకున్నారా? Like I am someone who never eats non-veg అనే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారండి ఇక్కడ. కరెక్టా? నాన్ వెజ్ తినను. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఐడెంటిటీ. కరెక్టా? ఐఎమ్ సమ్వన్ హూ ఆల్వేస్ లవ్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఐడెంటిటీ. కరెక్టా? దట్ ఈస్ వాట్ ఆ ఐడెంటిటీ కనుక సెట్ చేసుకోకుంటే ఆ గోల్ని అచీవ్ చేసే, ఆ వెల్ ఫార్మ్డ్ అవుట్కమ్స్ ని అచీవ్ చేసే ప్రాసెస్ లో మనం ఉండలేమండి. కరెక్ట్? సో ఐఎమ్ సమ్వన్ హూ ఆల్వేస్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హెల్త్. దట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ. నౌ టెల్ మీ, వాళ్ళ యాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి? అలాంటి ఐడెంటిటీ సెట్ చేసుకున్నారు. ఐఎమ్ సమ్వన్ హూ ఈస్ ఆల్వేస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మై హెల్త్. వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ప్రకారంగా వాళ్ళ హెల్త్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు? ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యు టైప్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్. వాళ్ళు ఎప్పుడు హెల్తీ ఫుడ్ తింటుంటారు, జంక్ ఫుడ్ కి నో చెప్తుంటారు, అండ్ ఫిట్నెస్ గురించి వాళ్ళు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు, ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు. అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద వండర్ఫుల్. రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, హెల్తీ హ్యాబిట్స్, perfect health, right? So this is what they do. That is because coming from where? It's coming from identity. It's coming from identity. Correct. Okay, I'm an angry person అనే ఐడెంటిటీ ఉన్న వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందండి? వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పట్ల, పిల్లల పట్ల, వైఫ్ పట్ల ఎలా ఉంటుంది? ఐఎమ్ యాంగ్రీ పర్సన్, షార్ట్ టెంపర్డ్ గా ఉంటారు. వైఫ్ ఏమని చెప్తే పట్టించుకోరు. Because that's the identity problem. They have created that identity. Always disturbed. Yes. So it is a problem coming from the identity. So that identity we need to change. Correct? Thank you so much. So the next is what? Control. Okay. So now all of you have outcome. Me andariki oka outcome undi. Clear ga outcome undi. Now outcome entante, I want my child to score 95%. All of you say yes, thank you. Okay, my child to score 95%. ఇది పక్కా గుడ్ అవుట్కమ్ కదా అండి? ఇట్స్ మై చైల్డ్. హూ am I to control? రైట్? ఇక్కడ కంట్రోల్ ఎవరి చేతిలో ఉందండి?
It's my child. I can provide that atmosphere. నేను అలాంటి atmosphere ని provide చేయగలను, environment provide చేయగలను. But it's not under my control. రైట్? నేను మీకు ఈరోజు సెషన్ తీసుకున్న దాన్ని మీరు మోటివేట్ అయ్యారు. వావ్, ఎన్ఎల్పిలో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ ఐ లెర్న్డ్. బట్ రేపు పొద్దున మీరు మార్నింగ్ అప్లై చేయకుంటే విల్ ఇట్ వర్క్? నో, because it's not under my control. It's in your control. I am not responsible for your failure. Remember this. And even I'm not responsible for your success. You are responsible for your success. You are responsible for your failure. Okay? So friends, remember, who is controlling your goal? ఇది ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? Right? My health is in the control of my wife. Correct? She cooks amazing food. How can I resist? Right? Friends, I cannot resist. So my wife is controlling me. Is it right? No, it's wrong. It's wrong. So it's my health. It's under my control. It's not under control of my wife. It's not government. It's not the politics. It's not the politicians. It's not the system. It's not the society. Correct? So who is controlling you? I told you. I put gun on your face, on your head. మీ చేతిలో ఒక గన్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ గన్లో ఆ బుల్లెట్తో యూ హ్యావ్ టు కిల్ యువర్ చైల్డ్. నౌ టెల్ మీ, విల్ యూ కిల్? నో. చూడండి, గన్ పెట్టినప్పుడు కూడా మీ దగ్గర ఒక చాయిస్ ఉంది. అంటే అది కూడా మీ కంట్రోల్లోనే ఉంది. దట్స్ ఆల్సో అండర్ యువర్ కంట్రోల్. సో ఈ మీ గోల్ అనేది ఎవరు ఇనిషియేట్ చేస్తున్నారు, అది ఎవరి చేతిలో ఉంది, అది ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది, ఎవరి మెయింటెనెన్స్లో ఉంది. That's important అండి. సో మీ యొక్క అవుట్కమ్, if it is under 100% your control, then you can do it. If it is under control of somebody else also, then how you are going to take their help? వాళ్ళ హెల్ప్ ఎలా తీసుకోబోతున్నారు? Right? That's important. So control. Now this is the another important. Now tell me, how will you eat an elephant? How will you eat an elephant? ఎలిఫెంట్ ఎలా తింటారండి? My question is very simple. How will you eat an elephant? Good. Deepa garu, thank you so much. ముక్కలుగా చేసుకుని తింటాం. సింపుల్. కరెక్ట్? సో there was one person I was looking at Guinness Book of World Records, some funny records. సో తను ఏం చేశారంటే, he ate an entire cycle. ఒక bicycle ని కంప్లీట్ గా తిన్నాడు. ఒక బైసికల్ని ఎలా తిన్నాడు? 17 days ప్రతి దాన్ని ముక్కలుగా చేసుకుని 17 days రోజు తిన్నాడు. చిన్న ముక్కలు 17 days. అండ్ ఈజ్ ఇంటూ గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్. ఎలా తిన్నారు? బిట్ బై బిట్, పీస్ బై పీస్. ఓకే, పార్ట్ బై పార్ట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ. చంక్ డౌన్ యువర్ గోల్స్. ఆల్ ఆఫ్ యూ సే దిస్. చంక్ డౌన్ యువర్ గోల్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ టెల్ 100 crores అనగానే ఎంతమందికి ఒక పెద్ద ఫిగర్ కనబడిందండి? 100 crores అనగానే పెద్ద ఫిగర్ కనబడింది. రైట్? సో పెద్ద ఫిగర్ కనబడగానే సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఏమంటుందో తెలుసా అండి? నీ బ్యాంక్లో 1,00,000 రూపాయలు లేవు, 10,000కి కింద మీద పడుతున్నావు, నీకు 10 lakh 100 crores ఎట్లా వస్తాయి బాబు? ఒక్కసారి చూసుకో అద్దంలా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ డస్. ఇట్స్ అ ఓవర్వెల్మింగ్ థింగ్ అండ్ ఇట్ సేస్ నో, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, యూ కెనాట్ అచీవ్ ఇట్. రైట్? సో అండ్ దట్స్ వై we are never able to achieve it. Achieve cheyadaniki reason entante we are not chunking down. Okay, so 100 crores is a big picture. Yes, I know I want to earn 100 crores by the end of when I'm 45. Right now I'm 35. So 10 years low. So each year, so ela chunk down chesukovali. Chunk down. Just imagine you're going to write a book in the next 6 months. So how do you chunk down? Every month konni pages rayali. Every month ante every day konni pages rayali. Every day if I write at least 1 page a day, that means in next 6 months I'll write 180 pages. By 7 months my book is ready. Yes or yes? Correct? So what I'm doing, ikkada em chestunnanu, chunk down your goal and see that measurable evidence. Chunk down. ఏదైనా గోల్ సరే అది అచీవ్ అవ్వడం ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే when you chunking down, when you are putting it to pieces. ఎప్పుడైతే చిన్న పీసెస్ గా మనం తీసుకుంటామో the mind is going to accept it. సో మనం ఎలా చెప్తున్నాం మన మైండ్కి? చిన్న గోల్స్ చెప్తున్నామండి. రైట్? సో ఎలా చెప్తున్నామంటే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 day
I'm going to read 2 pages. Okay? Because see, చిన్న goals పెట్టుకుంటే mind says, wow, it's easy. ఏమంటుంది మైండ్ ఏమంటుంది చెప్పండి? It's easy. You can do it. బట్ ఎప్పుడైతే పెద్ద గోల్ చూపెడతా ఏమంటుంది? ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ యూ. బికాస్ మన దగ్గర ఏమున్నాయండి? రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి చాలా. చిన్నప్పుడు హోంవర్క్ చేయలేమండి, ఎక్కువగా హోంవర్క్ ఉందని స్కూల్కి వెళ్ళలేము, అవునా కదా? రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎగ్జామ్ టఫ్ ఉందని చదవలేదు, రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, రైటా? సో పెద్ద పెద్ద కోర్సెస్కి ఎందుకు వెళ్ళలేదంటే అక్కడ టఫ్గా ఉంటుంది, ఎక్కువ డబ్బు ఉంటుంది. లైక్ వి హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ ఇన్ ఆ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. అది మనకు తెలియదండి, బట్ ఆ రెఫరెన్సెసే మనని ఆ గోల్ని అచీవ్ చేయకుండా చేస్తుంటాయి. సో ఆల్వేస్ డ్రీమ్ బిగ్, ఆల్వేస్ డ్రీమ్ బిగ్, బట్ కీప్ యువర్ యాక్షన్ స్మాలర్. ఓకే, యాక్షన్స్ స్మాలర్ అండ్ అచీవబుల్. ఓకే, ఈజీగా ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ మనకు వెళ్ళే విధంగా ఉండాలి. సో దాట్స్ చంకింగ్ డౌన్. ఎస్, సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద 8 points that we have learned so far. ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న 8 points ఏంటి? Being positive, being specific, showing the evidences. Type in the chat box. Let's learn. Let's do small tips. Yes, quicker. First point, I said positive, evidences, chunking down. That's great. Panita garu, wonderful. Harika garu, great, amazing. Positive, evidences, resources, internal, external, end goal, chunk down, right control, ecological balance. Great, amazing, wonderful. So how many of you got lot of insights? ఎంతమందికి ఇన్సైట్స్ వచ్చాయండి? చాలా ఇన్సైట్స్ వచ్చాయి. ఓకే, ఇంకొక 9th point ఎవరు వినాలనుకుంటున్నారు? సో 9th point ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ థింగ్. ఎంతమంది హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారండి? ఎంతమంది హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఓకే, సో 9th point వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. 9th point, ఎంతమంది హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో 9th point వీఆర్ డూయింగ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ స్టాండ్ అప్. సో హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ జంపింగ్ జాక్స్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ జంపింగ్ జాక్స్. సో విల్ డూ సమ్ జంపింగ్ జాక్స్ నౌ. ఓకే, సో మీకు అర్థమవుతుంది 9th point ఏంటనేది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ జంపింగ్ జాక్స్ నౌ. 1 second. Yes, here we go. All of you, jumping jacks. Do it, do it, do it. Superb energy, wonderful, amazing. Can anybody guess what is the 9th point? What have we done just now? Action. That's amazing. Act now. This is a wonderful thing Andy about NLP. Ippude action తీసుకోవాలి right now, in this moment itself. If somebody says, I want to improve my relationship, all of you show me relationship with your wife. Now you have to go and hug your wife right now. Do it right now. Go and hug your wife or husband. I'm serious. Do it right now. Even I'm going. Do it right now. Go and hug your wife.
Yes. How's the feeling now? This is NLP, my dear friends. This is called laser coaching. So as a part of laser coaching, you have to take that immediate step right now. ఎంతమంది చేశారండి? Because that's one thing you have to do every single day consciously to improve your relations. Okay, that's amazing. So this point says act now. Act now. So you have learned amazing stuff. Give a big round of applause to yourself. Something which is very practical. Ecological balance. Identify yourself. Have the self-control. Yes, I'm able to do it. So now I'm coaching. But before that, when you acted, what did you feel? Tell me. When you just took that action, anybody, 1 or 2 people can just raise their hands. Because I told you, if you want to improve your relationship, you have to go and hug. Deepakar, you want to say something? Yes, what did you feel? Yes. Can you hear me? Yeah, Sir? please, I can hear you. I can hear it. Yeah. Yeah, actually, నాకు ఆపర్చునిటీ లేదు. సో ఐ విజువల్లీ డిడ్ ఇట్ బికాస్ అప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ సో కనెక్టెడ్. దో నేను ఆయన్ని పర్సనల్ గా పక్కన లేకపోయినా విజువల్ గా చేసినప్పుడు ఐ లెట్ ఆల్ మై ఫీలింగ్స్ అండ్ ఐ థింక్ దట్ మనం యాక్షన్స్ లో మాట్లాడేదానికన్నా మన మైండ్ లో మనం మంచిగా అనుకుని బయట చెడుగా బిహేవ్ చేసినా అది పర్వాలేదు. బట్ ఇక్కడ ఉందండి. సో ఐ గేవ్ దట్ టెలిపతి, ఐ గేవ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు కాన్షియస్ గా ఇచ్చాను ఆయనకి నా ప్రేమ అనుభూతి. నేను ఇచ్చింది ఏంటి తెలుసా? హగ్ చేసుకుని నేను చెప్పింది థ్యాంక్స్ టు బీ విత్ మీ ఆల్ దిస్ లైఫ్ టైం. ఇంకా నాకు పోయే కొందికి నేను చేసే మంచి మంచి విషయాలకి ఎప్పుడు సపోర్ట్ గా నువ్వు ఉంటావని నమ్ముతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ మై హస్బెండ్ అని వాటేసుకున్నాను. వండర్ఫుల్ అండి. she's programming her mind. That's what I call it as programming yourself every single day, consciously choosing right way. And amazing. So I think by, in the next 8 hours, 9 hours, when you get the chance, so immediately go and do this action. Okay, thank you. ముత్తయ్య గారు చెప్పండి. ఓకే, ముత్తయ్య గారు మీకైతే ఛాన్స్ ఉందండి కదా? సార్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ సార్. అంటే మనం మీన్వైల్ ఈ టైంలో అంటే మామూలుగా మనం జస్ట్ మాట్లాడతాం అంతేగాని ఈ యాక్షన్ కొత్తగా అయ్యేసరికి ఇద్దరిలో ఒక కొత్త సంతోషకరమైన వాతావరణం. కొంతమంది వింతగా చూస్తారు, ఏంటి ఏమైంది ఇట్లా చేస్తున్నారు ఏంటని. బట్ దే టెల్ దెమ్ చెప్పాను ఇందులో ఎన్ఎల్పిలో నో దిస్ ఇస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఎవ్రీ సింగిల్ డే అని చెప్పాలి. ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఎవ్రీ సింగిల్ డే. సో దట్ ఈస్ వాట్ అండి. ఎందుకంటే it's not just theory, it's just practical. Act now, go and act now. Okay, so okay, selling lo vaste we have to give him and go and sell now. Okay, go and use your skills now. So itla untundandi. That's how laser coaching works. Laser coaching ante that's what meer anukunnadi ippude cheseyali, and that's a part of NLP. Okay, so friends, we have done a lot of theory, and thank you so much for sharing, Deepa garu, Muttaya garu, and all of you. I would like you to please share your learnings, because see, NLP అనేది చాలా మంది ఎలా అంటే జస్ట్ ఒక నేర్చుకుంటారు ఒక 10 days 12 days 15 days and then they skip it అండి. డోంట్ డూ దిస్. NLPని ఒక పార్ట్ అండ్ పార్సల్ గా మీ లైఫ్ లో మార్చుకోండి. ఎవ్రీ టైమ్ యూఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ పాజిటివ్లీ విత్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్, యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్, ద పిక్చర్స్ దట్ యువర్ సీయింగ్, సౌండ్స్ దట్ యువర్ లిసనింగ్, అండ్ ఒక స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్ గా ఆ నెగటివ్ స్టేట్ నుంచి బయటకు వస్తున్నారు. అప్లై ఆల్ దీస్ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ అండ్ క్రియేట్ అమేజింగ్ లైఫ్, రైట్? Okay, so we are going to do one practical Andy. So it will take 5 minutes. Just wait for 5 minutes. So we'll complete this. Okay, evaraina ready ga unte they can come forward. Evaraina ready ga unte, whoever is ready for coaching. Okay, right now I am doing which is coaching and pure coaching through NLP. Okay, so NLP coaching ela untundo meeku kuda ardham avutundi. So let's do this. NLP ante training anukogandi my dear friends. NLP lo meer coaching kuda ivvachandi evariki ప్రాబ్లమ్స్ తో ఉన్న వాళ్ళకి. అక్కడ వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి నేను ఈ రోజు ప్రీసపోజిషన్ చెప్తాను, ఈ రోజు స్టేట్ గురించి చెప్తాను అనాల్సిన అవసరం లేదండి. యూ నో యాజ్ అన్ NLP బేసిక్ ప్రాక్టీషనర్ మాస్టర్. బట్ మీరు ఒక పర్సన్ ఒక ప్రాబ్లమ్ తో వస్తే యూ జస్ట్ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ అంతే, బై యూజింగ్ యువర్ కోచింగ్ టెక్నిక్స్. ఓకే, రైట్, లెట్స్ డూ ఇట్.
శివ గారు వెల్కమ్ అండి. శివ గారు కెన్ యూ అన్మ్యూట్? చెక్ చేయండి ఒకసారి మళ్ళీ. యా ఓకే, శివ గారు నమస్తే అండి. నమస్కారం సార్. గ్రేట్. శివ గారు ఎక్కడ ఉంటారండి మీరు? నేను హైదరాబాద్ సార్, బిహెచ్ఎల్ లింగంపల్లి. వావ్, లింగంపల్లి. గ్రేట్ అండి, గుడ్. ఏం చేస్తుంటారండి? నేను యాజ్ ఎ మేనేజర్ ఇన్ బిహెచ్ఎల్ కంపెనీ యాజ్ Wow. ఎ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీర్. గ్రేట్, అమేజింగ్ అండి. గుడ్ గుడ్ గుడ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ దిస్ ఎన్ఎల్పి, న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామింగ్? అంటే నేను ఎక్కువ సార్లు బాగా ఓవర్ థింక్ చేస్తూ ఉంటాను. సో దాని నుంచి బయటికి వచ్చేయాలి. ప్లస్ స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉంటూ ఉంటాను ప్రతి చిన్న యాక్టివిటీకి కూడా. సో Okay. అటు నుంచి బయటికి రావాలి అనేసి. గ్రేట్ అండి, అమేజింగ్. స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉంటారు, అక్కడ నుంచి బయటికి రావాలి. గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. గుడ్. శంకర్ గారు, is it okay if I call Shiva or Shankar? What is that? No problem. Shiva or Bacha you can call. No, I call Shiva. Yeah. Shiva is good. Shiva is good. Okay. Okay. Thank you, Shiva garu. So Shiva garu, what is that one outcome? What is that one thing you would like to have it in your life, or what is that you want? The outcome. Outcome is freedom from my time. So wherever, suppose if I want to go somewhere else, I must be ready to go. So Okay. So can you be specific? What exactly do you want? that means Specific గా చెప్పగలరా? ఒక అవుట్కమ్ గనక ఇది నేను అచీవ్ చేయాలనుకున్నాను, ఇది నాకు కావాలనుకున్నాను. So what exactly you want? I want to be a politically in minister some portfolio in Telangana by some 10 years. Okay. In By the next now. 10 years. In the next 10 years, right? Yes. Okay. So what do you want instead? అది కాకుండా ఇంకా ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా ఉందా? No, nothing. Every time I think that way only. Okay. So you would like to become a politician. Yes. By when? By 10 years. By 10 years. Yeah. Okay. In which portfolio exactly you're talking about? That's Home Minister. Home Minister. Okay. So why exactly Home Minister? There we will have more resources so that we can put better in condition. Okay. Great. Good. Okay. Can you describe more precisely? See, చూడండి ఇక్కడ చాలా స్పెసిఫిక్ గా, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఒక గోల్ ఎలా పెట్టుకుంటారంటే నేను యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలి. ఓకే. సో is it really possible? It's not possible. So by the end of the session they'll understand that no, it's not actually I require అనే ఒక దానిలోకి వస్తారు. సో అందువల్ల చాలా డీటెయిల్ గా వెళ్తాం ప్రాసెస్ లో, కోచింగ్ లో. ఓకే. సో నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి శివ గారు. సో దట్ వన్ అవుట్కమ్ దట్ యూ వుడ్ లైక్ టు అచీవ్ ఈస్ యూ వాంట్ టు బికమ్ పొలిటీషియన్. కరెక్ట్? Yes. హోమ్ మినిస్టర్, రైట్? Yes. ఓకే. విచ్ స్టేట్? Telangana. Okay. So can you please describe me more precisely what is that means to you? What is that means to you? అంటే దీని వల్ల మీకు ఏమొస్తుంది, దీని వల్ల మీరు ఎలా ఉంటారు? It's a pleasure for me because helping the people. Can you describe more precisely how you will help people? Now here I'm stuck. See, this is what is coaching is all about. So Shiva garu, so you have to be very very clear, ఎందుకంటే there are lot of questions are waiting for you. Okay. నేను ఇప్పుడు 9 steps చెప్పాను. ఆ 9 steps లో నేను ఒక్కొక్కటి అడగబోతున్నాను మిమ్మల్ని. ఓకే. And that అక్కడ ఎప్పుడు వస్తుందంటే when you have clarity then you will able to take steps, ఎందుకంటే this is something which is vague. Okay.
సో దెన్ స్టక్అప్ అవుతున్నారు అంటే సమ్వేర్ మీ మైండ్ లో ఆ క్లారిటీ లేదు. ప్రిసైజ్లీ నేను ఏం చేస్తాను, అక్కడ ఎలా ఉంటుంది అనేది నాకు తెలియదు కంటే ఐ విల్ నాట్ డూ అంటే మా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నా. అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్. ఎనీవేస్, if you want to work on some other outcome, you are free to do. Okay, do you have any other outcome? No. No. Thank you so much. Yeah, that's So sometimes in coaching, when a client is not ready, you have to say thank you. Got it, everybody? Yes. Chaitanya garu, can you unmute? Okay. Chaitanya garu, can you unmute? Check it out from your side. లేదండి, నేను అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను, మీరు మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. చెక్ ఇట్ అవుట్ వన్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేయండి. యా, కెన్ యూ స్పీక్? ఎస్ సార్. ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్ సార్? 100%. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, గుడ్. సో చైతన్య గారు, మీరు ఎక్కడి నుంచి అండి? నేను వైజాగ్ నుంచి సార్. గుడ్. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ రెపో బిల్డింగ్ అండి. ఓకే, సో యాజ్ అ కోచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ రెపో బిల్డింగ్. ఓకే, గుడ్. సో వైజాగ్ లో ఉంటారు, కరెక్టా? ఎస్ సార్. గ్రేట్, వండర్ఫుల్. ఏం చేస్తుంటారండి కృష్ణ గారు? నేను ఇండస్ట్రియల్ ఆటోమేషన్ సెక్టర్ లో యాజ్ ఏ టెక్నికల్ మేనేజర్ కింద వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. గుడ్, టెక్నికల్ మేనేజర్. వావ్, గ్రేట్. Okay, so Chaitanya garu, what is that one thing you would like to, you would like to have? యాక్షన్ సార్. Sorry? యాక్షన్ సార్, యాక్షన్. Okay, what exactly action means? నేను నెక్స్ట్ అంటే ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ 23/12/23కి నేను ఒక 50 lakhs సంపాదించాను. Okay, you want to earn 50 lakh rupees by the end of 2023. ఎస్ సార్. Okay, so you want to earn 50 lakhs rupees, correct? ఎస్ సార్. By the end of 23/10/12/23 అంటే December 23కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ డేట్ ముందు వరకు. Okay. Now, can you please describe more precisely what is the means of earning that 50 lakh rupees? I started a new venture, sir, food processing unit. Okay. Already started in my 5 lakhs journey. Okay. Last I think 1 week to 1 month, nearly 1 month. Okay. సో నేను 1 month లో ఒక 5 lakhs అచీవ్ చేయగలిగాను. నెక్స్ట్ స్పెసిఫికల్లీ అంటే నా కాంటాక్ట్స్ నేను యూటిలైజ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ 2 months లో ఇంకొక 10 lakhs నేను అచీవ్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా నేను బ్యాలెన్స్డ్ గా 50 lakhs అచీవ్ చేయగలను అనుకుంటున్నాను. Great. అంటే నెక్స్ట్ 2 months లో ఒక 10 lakhs అండ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ 50 lakhs అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఎస్ సార్. That's great. Okay. సో ఈ గోల్ ఎంతవరకు మీ కంట్రోల్లో ఉందండి? ఈ గోల్ కంప్లీట్ గా నా కంట్రోల్లో అయితే 60% ఉంది సార్. 40% పక్క వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంది సార్. ఎందుకంటే నేను ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాను కనుక వర్కర్స్ కంట్రోల్లో కూడా 40% ఉంటుంది సార్. ఓకే, సో 60% మీ కంట్రోల్ ఉంది, 40% వాళ్ళ కంట్రోల్ ఉంది. ఎస్ సార్. సో హూ ఎల్స్ ఈజ్ ఆల్సో, అంటే ఇంకా ఎవరు ఈ గోల్లో ఒక పార్ట్ లాగా ఉన్నారు? ఇంకా ఎవరు లేరు సార్, నేను ఒక్కనే ఉన్నాను. ఓకే, మీరు మీ ఒక వర్కర్స్. ఎస్ సార్. గుడ్. ఓకే, సో మీరేం చేయబోతున్నారు? వాట్ విల్ యూ డూ టు అచీవ్ దిస్ గోల్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ 50 lakh rupees till 31st December? అంటే నేను ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ లో వచ్చి రిసోర్సెస్ ని బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్. నేను ప్రీవియస్ గా లెర్నింగ్ చేసిన పర్సన్స్ లేదంటే నా చుట్టుపక్కల ఉన్న పర్సన్స్ ని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుని నేను ఏ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఒక రెడీ టు ఈట్ ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేస్తున్నాను, దాన్ని ఫస్ట్ వాళ్ళకి రీచ్ అయ్యేలా చేద్దామని నా అవుట్కమ్ అనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే, రైట్. సో మీరు ఒక రెడీ టు ఈట్ ప్రొడక్ట్ ని వాళ్ళకు రీచ్ అయ్యే విధంగా చేయాలనుకుంటున్నారు. గ్రేట్. ఓకే, గుడ్. మీతో మీ వర్కర్స్ కూడా ఉన్నారంటున్నారు, రైట్? సో వాట్ కెన్ యూ ఆఫర్ దెమ్
so that they will help you to achieve this goal? అంటే బేసిక్ గా ఇక్కడ వర్కర్స్ అంటే ఎట్లా అంటే సార్, ఇక్కడ స్కిల్డ్ అన్స్కిల్డ్ వర్కర్స్ ఉంటారు సార్ కంప్లీట్ గా. సో స్కిల్డ్ వర్కర్స్ కి అయితే నేను 5 days వర్కింగ్ అవర్స్ ఇస్తున్నాను సార్. 5 days వర్కింగ్ అవర్స్ లో వాళ్ళకి నా దగ్గర ఒక 3 to 4 పీపుల్స్ ఉన్నారు సార్ ప్రజెంట్. ఈ 5 days వర్కింగ్ అవర్స్ లో నేను వాళ్ళకి వాళ్ళ శాలరీ తగ్గట్టు అంటే 10 to 15,000 ఇవ్వగలుగుతున్నాను సార్. ఇప్పుడు ఆ 5 to 6 persons లో ఒక 2 పీపుల్స్ డైరెక్ట్ గా మార్కెటింగ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్. Great. So 2 people ni marketing log తీసుకుంటాం అనుకుంటున్నా. So that it will help you to achieve this goal. Yes sir. That's amazing. Great. Okay. Now, how will you know whether మీరు ఆ గోల్ వైపుకి వెళ్తున్నారా లేదా అని మీకు ఎలా అర్థమవుతుంది? అంటే నేను ఆ గోల్ వైపుకి వెళ్తున్నానని ప్రతి సిచ్యువేషన్ నాకు అర్థమవుతుంది సార్. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ గా నేను చేసిన లెర్నింగ్స్ అన్ని కూడా అన్బ్యాలెన్స్డ్ లెర్నింగ్సే చేశాను సార్. ఎందుకంటే నాకేం కావాలో అది నేర్చుకోలేదు సార్. ఇప్పుడు నేను ఏం నేర్చుకున్నానంటే ఇప్పుడు లెర్నింగ్స్ అన్ని కూడా బ్యాలెన్స్డ్ లెర్నింగ్ చేశాను సార్. అంటే బ్యాలెన్స్డ్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద సెన్స్, ఇప్పుడు నేను ఎన్ఎల్పిలో జాయిన్ అవ్వడం, ఇంతకు ముందే ఇంపాక్ట్ టీమ్ తోటి ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వడం, కమ్యూనికేట్ అవ్వడం, ప్లస్ ఇంకా ఏంటంటే ఇంకా కొన్ని రకాల క్లబ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆ క్లబ్స్ లో కూడా మనం డైరెక్ట్ గా జాయిన్ అవ్వచ్చు అనే విషయాన్ని నేను బాగా తెలుసుకున్నాను సార్. ముందైతే నాకు క్లబ్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలంటే వాళ్ళని ఎంటర్ చేయరేమో అని అనుకున్నాను సార్. బట్ ఇప్పుడైతే ఈ క్లబ్స్ లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఆటోమేటిక్ గా తెలుసుకున్నాను సార్. సో ఇది నేను బాగా నేర్చుకున్నాను సార్. సో ఇది నాకు ఖచ్చితంగా నేను 50 lakhs రీచ్ అవ్వడానికి ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ లో నాకు 85% ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను సార్. గుడ్. సో మీరు మీ గోల్ వైపుకి వెళ్తున్నారు అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? మీ గోల్ వైపుకు నేను వెళ్తున్నాను మీరు నేర్చుకోవడం వల్ల ఖచ్చితంగా వెళ్తున్నానైతే తెలుస్తుంది సార్. 100% తెలుస్తుంది. ఓకే. ఎందుకంటే వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ కూడా నేను ఎక్కడ అంటే నేను ప్రీవియస్ గా ఏంటంటే వర్కర్స్ ని వర్కర్ గానే చూశాను. ఇప్పుడు వర్కర్స్ ని నాకు ఏదైతే ఐడెంటిఫై చేయగలిగాను, ఇప్పుడు నా రెడీ టు ఇట్ లో 40% వర్కర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సార్. నా కంపెనీ ఇంటర్నల్ గా మీరు చూస్తున్నారు. ఎక్స్టర్నల్ గా మీరు ఏం చూస్తారు? సో దట్ నేను నా గోల్ వైపుకి వెళ్తున్నాను మీకు ఎలా అర్థమవుతుంది? నేను ఎక్స్టర్నల్ గా నేను నెంబర్ ఆఫ్ క్లబ్స్ తోటి మీట్ అవడం అనేది, లేదంటే మీరు చెప్పినట్టు ఎకనామికల్ గా కూడా నేను కొంతమందికి మనీ ఇవ్వడం. అంటే నేను ఒక 3 months 10 lakhs అని నేను ఎందుకు అనుకున్నానంటే మిగిలిన మంత్స్ అన్ని కూడా మనీని స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఎర్న్ చేద్దాం అనుకున్నాను సార్ ఎక్స్టర్నల్ గా. సో మనీ ఇస్ ద ప్రైమరీ పార్ట్ నేను బాగా అర్థం చేసుకున్నాను. ఓకే. సో మనీ వస్తుంటుంది అండ్ యు ఆర్ స్పెండ్ కూడా చేస్తేనే నాకు మనీ వస్తుందని అర్థం చేసుకున్నాను. గ్రేట్. గుడ్ గుడ్. ఓకే. నౌ వాట్ విల్ యు సీ హియర్ అండ్ ఫీల్ డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ యువర్ అవుట్కమ్స్? అంటే మీ అవుట్కమ్స్ వస్తున్నప్పుడు మీరు ఏం చూస్తారు, ఏం వింటారు, ఎలా ఫీల్ అవుతారు? అవుట్కమ్స్ వచ్చినప్పుడు అయితే నేను ఖచ్చితంగా అయితే ఒక 60% హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను సార్. ఇంకో 40% నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వలేను. ఎందుకంటే నేను ఒక్కడిని నెగ్గితే గొప్ప కాదు సార్. నాతో పాటు 5 మంది పీపుల్స్ కూడా ఉన్నారు కదా సార్. వాళ్ళు కూడా నెగ్గితే నాకు గొప్ప అనిపిస్తుంది. సో నేను ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ లో నేను 50 lakhs కనుక రీచ్ అవ్వగలిగితే నాతో జర్నీ చేసే 5 peoples కి కూడా ఖచ్చితంగా నేను ఎలా 50 lakhs సంపాదించాను అన్న విషయం వాళ్ళని చెప్తాను సార్. సో ఇది నాకు ఒక ప్రాసెస్ కింద కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను సార్ ఫ్యూచర్ లో. గుడ్ గుడ్. సో దట్ మీన్స్ మీరు వాళ్ళలో మీరు చూస్తారు అండ్ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అది నా హ్యాపీనెస్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సార్. అయితే నేను ఖచ్చితంగా నాకు ప్రతి టెక్నాలజీ కూడా చుట్టుపక్కలంతా కూడా ఇది కరెక్ట్ గా అనిపిస్తుంది సార్. అంటే నేను ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను, నాకు ప్రీవియస్ గా బ్యాంక్ సపోర్ట్ చేయలేదు, ఇప్పుడు బ్యాంక్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ప్రీవియస్ గా నాకు ఎంప్లాయీస్ సపోర్ట్ చేయలేదు, ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అలాగే నా ఫ్రెండ్స్ కూడా రెడీగా అవుతున్నారు. కనుక నేను 85% రీచ్ అవుతానని అవుట్కమ్ అయితే 100% అనిపిస్తుంది సార్. గుడ్ గుడ్ గుడ్. ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద మైల్ స్టోన్స్? ఇప్పుడు ఎలాంటి మైల్ స్టోన్స్ మీరు చూస్తారు ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 month, 2 months, 3 months, 4 months? నేను ఇప్పుడు 5 lakhs అచీవ్ చేసి నెక్స్ట్ 10 lakhs కి 2 months లో అయితే చాలా గట్టిగా 10 lakhs అచీవ్ చేయడానికి అయితే నేను నిద్ర అయితే పోదామని అనుకోవట్లేదు సార్. ఎందుకంటే ఎక్కువ నేను ఫోకసింగ్ దేని మీద చేస్తున్నానంటే హౌ టు అట్రాక్ట్ ద పీపుల్స్ మీద నేను ఫోకసింగ్ చేస్తున్నాను సార్.
సో నేను నెక్స్ట్ లైక్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఐ థింక్ నాకు టైం కొంచెం తక్కువే ఉంది కనుక 6 నెలలే టైం ఉంది కనుక నేను ఈ 6 నెలల్లో నెక్స్ట్ 1.5 month కూడా నేను నిద్ర తక్కువ అంటే నా మైండ్ ని ఉపయోగించుకుని నేను డెవలప్ అవుదాం అని చెప్పి అనుకున్నాను సార్. అంటే స్మార్ట్ వర్క్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ 2 months మైల్ స్టోన్ అదే సార్. కరెక్ట్. 2 months లో 10 lakhs. 10 lakhs. Great. Good. Okay. Nice. So as you said, ఈ గోల్ అచీవ్ చేసే ప్రాసెస్ లో నెక్స్ట్ 2 months లో మీరు 10 lakhs earn చేసినప్పుడు హౌ డు యూ ఫీల్? గ్రేట్. అప్పుడైతే 10 lakhs అచీవ్ చేసినప్పుడు కొంచెం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను సార్. గ్రేట్. గుడ్. నైస్. థ్యాంక్ యూ. నైస్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Okay. So what internal resources you will need to achieve this outcome? సార్ నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది సార్? వినపడుతుందండి. ఇంటర్నల్ గా మీకు కావాల్సింది ఏంటి రిసోర్సెస్? నాకు ఇంటర్నల్ గా నాకు కావాల్సిన రిసోర్సెస్ ఏంటంటే సార్ కొంచెం నాకు బద్ధకం ఉంది సార్. ఆ బద్ధకం పోగొట్టుకోవడం సార్. ప్రోక్రాస్టినేషన్, లేజినెస్ ని పోగొట్టాలనుకుంటున్నాను. పోగొట్టుకోవడం. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఓకే. అంటే ఇంటర్నల్ గా మీకు కావాల్సిన రిసోర్స్ ఏంటి? టైంని ఇంకా ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం సార్. టైం మేనేజ్మెంట్. టైం మేనేజ్మెంట్. ఓకే. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న రిసోర్సెస్ ఏంటి? నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న రిసోర్సెస్ ఏంటంటే నా లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లస్ నా దగ్గర ఉన్న ఆల్రెడీ బ్యాంక్ లో ఉన్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. ఆ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చెప్పొచ్చా సార్ ఇందులో? yes, 100%. you have money. ఎస్ సార్. నా దగ్గర ప్రీవియస్ గా ఉన్న కొంచెం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, నేను ఏదైతే ప్రోడక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానో రెడీ టు ఈట్ ప్రోడక్ట్ లాస్ట్ 2 months ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది సార్. ఎండాకాలం అయితే రెడీ టు ఈట్ తింటారు చాలా మంది. సో నాకు వచ్చేది వర్షాకాలం కనుక సో ఇది కూడా నాకు ఇంటర్నల్ రిసోర్స్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఈ 3 కూడా నా బ్యాక్ బోన్స్ అని అనుకుంటున్నాను సార్. Good. నాకు ఎస్ సార్. So you have internal resources, your learning experiences, money, right? Great. ఎన్విరాన్మెంట్. Okay. And you said the resource మీకు కావాల్సిన రిసోర్స్ అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ లేజినెస్ గా ఉండకపోవడం, రైట్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. Okay. Now what happens? Just imagine if you are active, if you are not lazy, what will happen? నేను యాక్టివ్ అయితే చాలా బాగా పరిగెడతాను సార్. అంటే నేను పరిగెట్టడమే కాకుండా నాతో వర్క్ చేసే వాళ్ళని ఎంజాయ్ చేపిస్తూ వర్క్ చేపిస్తాను. ఓకే. వాట్ హ్యాపెన్ జస్ట్ ఇప్పుడే మీరు జస్ట్ యాజ్ ఇఫ్ యాక్టివ్ గా ఉన్నట్టు చూడండి. ఇప్పుడు మీ డే ఎలా ఉంటుంది, మీ యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి. జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. యాక్ట్ యాజ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ యూఆర్ యాక్టివ్. లేజినెస్ అనేది మీ దగ్గరికి కూడా రావట్లేదు. అప్పుడు మీరు ఎలా ఉంటారు, మీరు ఏం చేస్తారు చూడండి. చెప్పండి. ఐ వాంట్ టు సీ డే ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎస్ సార్. నిజంగా నేను చాలా యాక్టివ్ గా ఉండగలిగితే ఫస్ట్ నేను మార్నింగ్ లేచి ప్రకృతికి 15 minutes ధ్యానం ప్లస్ నమస్కారం చేస్తాను సార్. సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ నేను చెప్తున్నాను సార్. సో నేను ఫస్ట్ 4 o'clock లేస్తాను సార్ యాక్టివ్ అయితే. 4 to 5 టైం ని కంప్లీట్ గా స్పిరిచువల్ గా హ్యాపీగా చేస్తాను సార్. నెక్స్ట్ 5 to 6 నేను కంప్లీట్ గా 5 to 6 నా వర్క్స్ ని ఒక ప్రాసెస్ లో రాసుకుంటాను సార్. నెక్స్ట్ డే నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. 6 to 7 కంప్లీట్ గా నేను వర్క్స్ రాసుకున్న తర్వాత నేను ఎక్కడికి వెళ్దాం, నా బైక్ కానీ లేదంటే నా కార్ కానీ ఎట్లా ఉందో చెక్ చేసుకుంటాను సార్. 7 to 8 నేను కంప్లీట్ 8 o'clock కి నేను బయటికి వెళ్ళిపోదాం అనే కంప్లీట్ గోల్ పెట్టేసుకున్నాను కనుక ఆల్రెడీ బయటకు వచ్చేసాను సార్. డోర్ అవుట్ వచ్చేసాను. లేజీగా ఉన్నాను కానీ 10 o'clock బయటకు వస్తున్నాను సార్. సో ఇప్పుడు 8 o'clock బయటకు వచ్చేస్తాను సార్. వెంటనే ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే నా మెయిన్ వర్కర్ దగ్గరికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను సార్. గ్రేట్. ఎస్ సార్. గుడ్. సో యూ హ్యావ్ ఆల్ ద థింగ్స్, రైట్? ఎస్ సార్. అప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను సార్. ఎందుకంటే నా వర్కర్ కి కూడా వాళ్ళకి కూడా టైం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది సార్. 100%. వాళ్ళు కూడా 9 o'clock వర్క్ చేస్తారు. 4:30 కల్లా ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. సో నాకు ఇంకో 1 hour వాళ్ళ దగ్గర టైం దొరుకుతుంది సార్. నాకు నా వర్క్ ఎక్కువ చేస్తాను. గ్రేట్. గుడ్. వాళ్ళు మీ వర్క్ ఎక్కువగా చేస్తారు అండ్ మీ ప్రొడక్టివిటీ కూడా ఇంప్రూవ్. గ్రేట్. ఓకే. సో వాట్ ప్రివెంట్స్ యూ ఫ్రమ్ డూయింగ్ దట్? మిమ్మల్ని ఏది ప్రివెంట్ చేస్తుంది, ఏది ఆపుతుంది మిమ్మల్ని?
అదే సార్, ఇక్కడ ఆపేదంటూ ఏమీ లేదు సార్. నా లేజినెస్ నన్ను ఆపుతుంది, అదొక్కటే ఆ ఆపుతుంది లేజినెస్ సార్. అన్నప్పుడు మీరు ఏం చూస్తారు, ఏం వింటారు? నేను లేజినెస్ అన్నప్పుడు ఎక్కువ నేను ఏం చేస్తానంటే సార్, నా మొబైల్లో ప్రీవియస్ డే జరిగే వర్క్స్, అంటే ప్రీవియస్ నేను ఏం నేర్చుకున్నానో వాటిని ఎక్కువ చూస్తాను సార్. అంటే పాత వాటిని ఎక్కువ రిఫరెన్స్ చేస్తూ ఉంటాను సార్. Yes, నువ్వు sir. లేజినెస్ అన్నప్పుడు మీరు ఎక్కువగా ఏంటి మీ మైండ్ లో ఏం ప్లే అవుతుంది? ఇప్పుడు నేను లేజీగా ఉన్నానంటే మీ మైండ్ లో ఏం చూస్తుంటారు, ఏం వింటుంటారు? ఓపెన్ చెప్పాలంటే లేజినెస్ ఉన్నప్పుడు పేపర్ చదువుతాను సార్. సారీ, పేపర్ చదువుతాను సార్. 5 పేపర్లు ఇంటర్నల్ గా మీరు ఏం చూస్తారు? నేను ఇప్పుడు లేజీగా ఉన్నాను అనడానికి నేనేం చెప్పాలి? ఏం చెప్తే నేను నా మైండ్ ఎస్ నేను లేజీగా ఉన్నాను, ఏది చూస్తే నేను లేజీగా ఉన్నాను అనిపిస్తుంది మైండ్ లో ఇంటర్నల్ గా? ఇంటర్నల్ గా నేను లేజినెస్ గా ఉండడానికి, నాకు అంటే ఎక్కువ ప్రీవియస్ థింకింగ్స్ ఆలోచించుకుంటే ఎక్కువ లేజీగా ఓకే, ఇప్పుడు అది కాకుండా వేరేగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? వేరే పిక్చర్ మీ మైండ్ లో వస్తే ఎలా ఉంటుంది? మీరు యాక్టివ్ గా ఉన్న పిక్చర్, మీరు గోల్ అచీవ్ చేస్తున్న పిక్చర్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది? చాలా చాలా బాగుంటుంది సార్. సో కెన్ యూ డూ దట్ నౌ? ఆ పిక్చర్ ని పెట్టుకోగలరా ఇప్పుడు? పెట్టుకోగలను సార్, కానీ పెట్టుకోగలను సార్. 60% పెట్టుకోగలను సార్. పెట్టుకుంటే బెనిఫిట్ ఎక్కువగా ఉందా, పెట్టుకోకుంటే బెనిఫిట్ ఎక్కువగా ఉందా? పెట్టుకుంటే 100% బెనిఫిట్ ఉంది సార్ నాకు. ఓకే, గ్రేట్. సో చాలా మంది సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ అందరూ కూడా అలాంటి ఫొటోస్ పెట్టుకొని ముందుకెళ్తుంటారు. సో మీరు అలా పెట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారా? ఎస్ సార్. గ్రేట్, వండర్ఫుల్. ఓకే, సో మీరు ఏం అచీవ్ చేస్తారు ఇలా యాక్టివ్గా ఉండడం వల్ల? ఓకే, తొందరగా ఆఫీస్కి వెళ్ళడం వల్ల మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా ఎవ్రీ డే మీరు ఏం అచీవ్ చేస్తుంటారు? ఎగ్జాక్ట్ గా నేనైతే ఫస్ట్ యాక్షన్ మూవ్మెంట్స్ ప్రతిదీ, అంటే నాకు ఏదైతే స్టెప్స్ ఉన్నాయో, నేను ఏదైతే నా కంపెనీలో నేను రీచ్ అవుదాం అనుకుంటున్నానో 50 lakhs ని, నేనైతే 65% 85% రీచ్ అయిపోతాను సార్. గ్రేట్, యాక్టివ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తే. గుడ్. నౌ లాస్ట్ only 1 or 2 minutes. Is it okay? ఓకే సార్. Good. Now, what is that real purpose behind earning this 10 lakh rupees, use 10 lakh or whatever amount మీరు ఏదైతే అన్నారు, 50 lakhs ఏదైతే అమౌంట్ అన్నారు, what is the real purpose of having this money? అంటే రియల్ పర్పస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దిస్ మనీ అంటే, నేను having this outcome, ఈ అవుట్కమ్ ఉండడానికి రియల్ పర్పస్. రియల్ పర్పస్ ఏంటంటే సార్, నేను ఒక స్ట్రెంత్ ని, అంటే ఒక బేస్ ని నేను ఏర్పాటు చేసుకుంటే, ఫస్ట్ నేను, నా కుటుంబం ప్లస్ నా దగ్గర పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ కూడా స్ట్రెంత్ అవుతారని సార్. నేను అట్లా నేను నా కుటుంబాన్ని స్ట్రాంగ్ చేసుకోగలుగుతాను. నా దగ్గర ఫస్ట్ ఎంప్లాయీస్ ని కూడా స్ట్రాంగ్ చేసుకోగలుగుతాను. సో ఇది సార్ నా రియల్ పర్పస్. అంటే నేను ఒక 4 మనుషులకి ఓపెన్ గా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏది తింటే అది అన్నం పెట్టగలుగుతాను సార్. ఓకే, ఈ చేసే ప్రాసెస్ లో మీరేం లూజ్ అవుతారు? పర్సనల్ గా మీరేం లూజ్ అవుతారు? నేను పర్సనల్ గా ఆల్రెడీ లూజ్ అయిపోయాను సార్. లూజ్ ఏదవుతానంటే మాక్సిమం ఫ్యామిలీ లైఫ్ నే లూజ్ అవుతాను సార్. ఏం గెయిన్ అవుతారు? హ్యాపీనెస్ గెయిన్ అవుతాను సార్. What is that happiness is? ఎస్ సార్. నేను నాతో పాటు ఉన్న 5 కుటుంబాల మధ్య హ్యాపీనెస్, చాలా బాండింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఇంకో 4గురికి వర్క్ చేపిస్తారు. సో అంటే వ్యక్తి వ్యవస్థ కింద మారడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను సార్. సో బేసిక్ గా అందుకే నేను ఇది స్టార్ట్ చేశాను సార్. సో మీకు ఎక్కువగా ఏం కనబడుతుంది? పెయిన్ కనబడుతుందా, లేదంటే ఈ గెయిన్ కనబడుతుందా? నాకు గెయినే కనిపిస్తుంది సార్. గుడ్. ఇది చేయడం ద్వారా మీరు ఏదైతే గివ్ అప్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని ద్వారా మీకు ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? 100% ఏ ఎఫెక్ట్ రాదు సార్. గుడ్. నేను సక్సెసివ్ పీపుల్స్ లో అవుతాను సార్. గుడ్. నేను సొసైటీ, మీరేమన్నారు, ఫ్యామిలీ టైం మిస్ అవుతున్నారు. సో దాన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయబోతున్నారు? ఫ్యామిలీని కూడా అప్పుడప్పుడు ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాను సార్. ఎందుకంటే నా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళతోనే చెప్పుకుంటున్నాను. నైస్, గ్రేట్. Okay, so do you still want to have this outcome? Yes sir. Still ఇదే కావాలనుకుంటున్నారా? Yes sir, 100% ఇదే కావాలనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే,
So you want to earn 50 lakh rupees by December 31st. Yes, sir. అండ్ దీని గురించి మీకు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కొద్దిగా కావాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ మీ యొక్క క్లయింట్స్, మీ యొక్క మీతో పనిచేసే వాళ్ళ సపోర్ట్ కావాలి, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. అండ్ దీని గురించి మీరు యాక్టివ్ గా ఉండాలనుకునే ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ చూడాలనుకుంటున్నారు, కరెక్ట్? Yes, sir. Yes, sir. Right. So what is that one step that you can do right now? నేను ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఒక మంచి సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ యొక్క ఫోటో నా ఎదురుగుండా పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు పెట్టుకుంటున్నారు మరి? ఇప్పుడే సార్, ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఉందా అండి పక్కన? ఇప్పుడు పక్కన మా గురుస్ ఫోటోస్ ఉంటాయి సార్. Okay. Right. ఇప్పుడు నేను What is that next step that you are going to do today after this session? ఎస్ సార్, ఫస్ట్ నా యాక్షన్ ప్లాన్ ని స్టార్ట్ చేసేస్తాను సార్. సో ఎప్పుడు చేయబోతున్నారు? జస్ట్ ఇది కంప్లీట్ అయిన వెంటనే నేను ఫస్ట్ ఇది లర్న్ చేసి కొంచెం చేసిన తర్వాత నా యాక్షన్ ప్లాన్ స్టార్ట్ చేసేస్తాను సార్. చేసి ఎవరికి చెప్పబోతున్నారు మీ యాక్షన్ ప్లాన్? నా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కి చెప్తాను. మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ తో పాటు బయట ఎవరికి చెప్పబోతున్నారు? బయట మీ ఇంట్లో లేదంటే బయట? హూ ఇస్ సంబడి హూ ఇస్ టేకింగ్ అకౌంటబిలిటీ, మీ యొక్క అకౌంటబిలిటీ తీసుకునే ఒక పార్ట్నర్? మా వైఫ్ సార్. రోజు తనతో డిస్కస్ చేయబోతున్నారు, కరెక్ట్? ఎస్ సార్. ఎస్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే. ఎస్ సార్. గ్రేట్. సో నౌ యూ హ్యావ్ యాక్షన్ స్టెప్. ఇప్పుడే మీరు యాక్షన్ ప్లాన్ చేసి మీ అకౌంటబిలిటీ పార్ట్నర్ తో రోజు చెక్ చేసుకోబోతున్నారు మీ ఎవిడెన్సెస్. ఓకే, ఎస్ ఎస్ సార్. దాట్స్ గ్రేట్. సో ఇప్పుడు మీకు ఎంత క్లారిటీ వచ్చింది? ఇప్పుడు మన సెషన్ అయింది ఒక 10-15 minutes. ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన క్లారిటీ ఏంటి? అంతకు ముందు లేదు, ఇప్పుడు వచ్చిన క్లారిటీ ఏంటి? సార్ నిజంగా నాకేం మిస్ అయింది అన్న విషయం నాకు తెలిసింది సార్. వండర్ఫుల్. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ ది కోచింగ్. ఓకే, సో అమేజింగ్ చైతన్య గారు, యు డిడ్ అమేజింగ్. సో I can see from your things. So now start writing all the action plan. You have a very, very clear picture and purpose, and I'm very sure. So a lot of times we understand మీ యొక్క tonality తో మాకు అర్థం అయిపోతుంది, and మీ యొక్క body language తో, and you are amazing. So just start doing that actions. Okay, thank you so much. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఫ్రెండ్స్, కొద్దిగా టైం తక్కువ ఉండడం వల్ల నేను ఇంకా చాలా డీప్ గా వెళ్ళలేకపోయాను, బట్ అంతమంది చూసారండి. నేను ప్రతి ఒక్క పార్ట్ ని కవర్ చేశాను. ఎంతమంది చూసారండి? కరెక్ట్. Evidences, resources, ecological balance, chunk down, action now, resources, everything we have covered. So that's how this is going to happen. So this is all you're going to learn in Master Practitioner, where you're going to coach somebody else. Okay. So congratulations everybody, and thank you Dr. Adi Garu, and thank you Impact Foundation for giving me this opportunity to share my knowledge. Thank you so much everybody. Give a big round of applause to yourself. And my deep and sincere gratitude to all of you for taking your time, especially almost 2 hours 20 minutes. Almost the session went for 140 minutes. And thank you, congratulations, and more power to you. So give a big appreciation to yourself. Well done, well done. Good job, good job. Thank you so much, Andy. So I want all of you to share your experiences, your feedbacks in the group, audio, video, whatever it is. And some of you people are doing amazing, and most of you are learning. So e-learning ni continue ga unchandi, and NLP is amazing science. It just brings that transformation from within, and just explore yourself more and more. Thank you so much all of you. Right. Yes, Adi Garu, so we'll close.